Please student be very careful, sir. Don't touch anything. Okay. Careful, like I said. You can't whip us. Yeah, I'm gonna say. Wait! I'm gonna say. We're on doubt to get ready. Is it gonna work for you? Player's in trouble. Is it working for you? Oh, me? Yes. Yeah. Okay. I can hear you both. Well, can you guys hear me okay? No, we can't hear you. But you just said something to me. Like those kids when you say, do you speak Creole? Oh, no, I don't. Why in the heck do you know what I said? I guessed it. Really? He's like a fabricer. Oh, wait. Oh, I know what's causing that. Okay. I'm going to have you. How many devices you have open over there? One or two? Oh, I know why. My bad. It's my bad. Hello? Hello? Stage now. It's good now, right? Why you look so mean? What's up? Okay, let's see what we can do. Why does it show up like that, first? Can you put it full screen? I'm trying to put it full screen. Oh, I'm sorry. Put it full screen, right? Oh, oh no. Yes, she put it like that. Well, she's good like that. Well, do you like it like that? Okay. Why don't? Can you remove the two black thing on the screen? No. This thing right here. That's the logo. Okay, leave it. This? No, this. I'm not sure. Yeah, she's good right now. She's good. You yeah. Like that is good. Yeah, that's good. Why are you messing up with it? No, I'm removing whatever that is. If there's something to be removed, I need to get rid of it so it doesn't show. I cannot remove that thing. That's got to be the better view. Yeah. Nope. Okay, so. That's late. Okay, so you're good. All right, so let's get started.
computer. Did you send the format. link out, by the way? I think you Yeah. did. Oh, I didn't send it to you? I think you did. You can get it, yeah. Both of them work? Yes, sir. Why is it doing It's that? the IP address. It keeps changing every time you shut it off and turn it back on. Oh, so I got to they got to match the IP address? I don't hear you guys. We're not saying anything. No, all right, Pete. Wait, Benji. What happened to the nuggets back in? Did you put it for 1 minute, 30 seconds before? No. No, it says put it in there for 1 minute and 30 seconds. Oh, no, you didn't send the link. That's cool. Leave it alone. Oh, I might put support lab more before. All right. Is Pierre ready? I think so. I mean, she will be. Ready on that. We got to start. I think I need to be closer to you, man. Maybe. Yeah, actually. Yeah, to be exact. You good, man? Yeah, man. So you ready? She better be. You can push it hard. I mean, the door refuses to stay closed. Yeah, the door need to. You got to slam this thing. Wait. Hey, if we live already, this thing, they can hear us, man. Let me see something. Can you hear us? Can you hear? Can you hear? I don't think she can hear. Can you hear us? Yeah, can you hear? No, doesn't look like it. Let me see if she's camera. All right, Pierre, can you hear? Hello? Hello? Abonne je tête les. Hello? Abonne je tête les. Hello? Hello? Can you hear us? No, she can't hear you, obviously. She cannot. Get, man. Okay, let me start it and I'll figure that out. She's gone now. We're gonna be real late, Pass. Yeah, we're about 7 minutes behind. Can you start playing the Yeah, I music can. at least? I'm just gonna do that now. The heck is up with that? What am I doing? They can sue us for it.
That just happened. I could hear it. Is everything okay? All right. Good afternoon, everyone. We thank you for joining us for another session of Inappropriate Conversation. As always, we are joined together here with my colleagues, Dr. Belizaire, and Dr. Pierre is going to join us live on the web in a few minutes.
Today we have a very interesting subject that we're going to be discussing with you. In fact, it's a continuation with what we started with last week, and I think it's going to be very instrumental, very educational to most of you. And I'm going to allow Dr. JC to say a few words before I make the transition. Dr. JC. Mesdames et messieurs, nous t'aimerons saluer tout le monde qui a regardé l'émission à n'importe côté que vous êtes. C'est un plaisir, un privilège pour nous là. Parce nous saluons Dr. Pierre. I know she's not able to be here today, but n'a une chance pour nous prendre à distance. Donc nous saluons. Mesdames et messieurs, n'importe côté que vous êtes, merci parce que vous branchez. C'est un plaisir, un privilège pour capable là avec nous. Nous allons nous excuser. Et nous, j'ai en retard, semble c'est les haïtiens nous avons utilisé. Donc, Pierre, can you hear me? Okay, very good. That's good. That's good. The Spirit has worked in our favor. The Spirit has that worked was a in challenge. our Challenge. You couldn't hear us earlier, so we're fighting with that. Yeah, there was sisters, ça avait nous plus fort que ça cap méchant. Donc, it comes at the right time. Mesdames et messieurs, Dr. Pierre, it's your turn. Say hello to the people. Today we'll be talking about the same topic that we started on last week. Yeah. It's just going to be a continuation of the same topic. Pierre, I am very happy to see you here. I know you couldn't make it in person, but you do your best to be here today. So make it a thank big you. screen for her for me. Make her big. It's your turn, my dear. Remove me. Thank you. I'm committed to the cause. Merci parce que nous encore patienter avec nous, même là nous avons des problèmes techniques, même là nous pas qu'à commencer à le mais nous là we are committed to the charge. I cannot be dans studio avec collègue moi yo, mais moi t'ai fait tout ça capable pour capable ensemble avec nous. Donc collègue moi yo dit c'est une conversation, nous allons continuer côté que nous allons continuer parler de violence domestique qui impact, qui effet que le fait sur timoun sur famille sur communauté so nous allons faire débat assurer que ou engager ou relais nous ou écrire dans chat là pour nous capable faire conversation et c'est comme ça nous va mieux éduquer tête nous de situation phénomène ça qui ravager toute communauté. Une autre fois encore bienvenue sur channel Inappropriate Conversations. Moi pas attendre pour débat dérouler. Thank you so much for that, and again, this is a follow through with the subject we started last week about domestic violence or intimate partner abuse, right? Intimate partner abuse. But today we're going to focus more on the physical aspect of that, the physical nature of it, and the effect it has on society as a whole and how different people experience that. So, nous allons parler un peu de ça. Et peut-être même sont victimes, ou bien qu'on victime, etc. On va aussi apprendre même que dans la société, comment, même si vous pas une victime ou bien pas de monde autour de vous, mais ça ne veut pas dire que qui est abusé pas impacté ou même comme individu. So, we'll be talking about that in a minute. Toujours ma poste numéro de téléphone sur chat là pour les gens qui t'a relé, qui t'a envoyé texte message pour nous, ou capable de faire ça même pas dans la session, on pas besoin de temps si là nous dire relé pour relé, ou capable de relé à n'importe moment donné dans la conversation. So une fois nous prochain numéro libre pour capable texte, pour capable relé et puis tout make sure bref dans ça dire pour qu'on faire ça pour nous minimiser, économiser du temps, restant que nous gagnons, qui était devant nous. Comme Dr. Belizaire déjà dit, nous excusons-nous d'abord parce qu'on a un problème technique pour nous joindre Dr. Pierre, parce qu'il parle là, ensemble avec nous. Ça n'est pas difficile pour nous commencer, mais nous connaissons nous en chair en zoo et nous allons commencer le mouvement pour nous parler de inappropriate conversation, de abus dans le foyer et comment ça fait un impact sur la société à Dr. Belizaire. Well, like you said, maybe we should take a break. Why don't we or are we skipping the break today since we are late? I know you have a quick thing that you got to do. Yeah, we'll give them a break so they can Mesdames et messieurs, reflect. Prenez chaise bas nous, mesdames et messieurs. Relais voisins, maman, papa, petite frère, relais au dire comme ça. Inappropriate conversation has started. Let's get around the table so we can start the inappropriate conversation. We'll be right back.
You good? You good? Yep. Okay, we are back. Bon, tout ça, profitez partager et partager le lien pour nous et partager avec nous qui bénéficier des programmes ça et c'est partager dans le monde qui est en contact. Et vous voyez pour partager dans information c'est là. OK. So where do we go from here? Dernièrement, nous parlons avec vous des habits domestiques, comment il y a des gens qui a abusé, qui est victime ou bien c'est un homme qui a causé et qui fait abus, what we call the perpetrators. Those are the ones who are oppressing other people, etc. D'une façon ou d'une autre. Et nous t'expliquons qu'il y a différentes dimensions, différentes manifestations des questions d'abus, par exemple, soit physique, mental, spirituel. Mental, nous combinons avec émotionnel. Et abus finance, verbal, il y a pile d'autres dimensions que nous sommes capables de prendre pour nous aller ensemble avec lui. But, you know, quelque chose sous forme de manifester, abus c'est abus. Ok, pas grave, sortir là, abus c'est abus. Mais il est important pour comprendre les différentes manifestations des abus, de quoi l'air ou a subi en balle pour qu'on connaisse, ok, est-ce que moi-même c'est un monde qui a abusé ou bien est-ce que moi-même c'est un monde qui a abusé d'un autre monde. Par exemple, qui fait un plaisir comme ça, lorsqu'on nous fait quelques présentations, on vient après dire, ah, moi je vais apprendre un peu de bagaille, mais comment je me comporter, moi pas comportement comme ça encore. Il y a plein de monde qui a péri, c'est pas faute de connaissance, ils font les bagailles, ils passent son bagaille qui est normal, mais à la fin, en réalité, ils pas apprendre, ils pas l'ouvrir, ils pas une éducation, ils qui peut former, ils pas connaître que ça me connaît faire, il va bon. So, les gens qui abusent dans la société, ils ont une façon de comporter, ils ont une façon d'agir. Ils affectent émotionnellement, ils affectent dans la relation sociale avec les autres, ils affectent dans la spiritualité, spécialement dans la question d'habit physique. Et il y a une question que nous posons, question que nous devons dire, la question d'habit ça même qui est sorti. Est-ce que c'est un bagage que, et le docteur Pierre te dit, est-ce que c'est un bagage que nous nés ensemble avec lui? Ou bien est-ce que c'est un comportement que nous apprenons dans la nature, dans l'environnement? Est-ce que son habit sont produits d'environnement ou bien son bagage de nature? And she always bring the word of nurture versus nature. Est-ce que son bagage qui est dans la nature nous, ou bien est-ce que son bagage qui nous vient développer la caille nous la parents nous, la culture que nous grandit, etc., qui vient développer la caille nous. So, nous pas laisser répondre à la question ça pendant que aussi nous avons développé et idée de conséquences à gagner sur la société, sur le monde qui souffre, etc. Et même le monde qui a causé à bientôt lui faire un pas solide. Avant de faire transition, je viens docteur Belizaire, docteur Pierre. Et il y a une histoire qui allait en harmonie avec ça. Je ne vais pas raconter, même il quelque part qui était gagné en rivière. Et puis pendant la rivière, l'eau descend en pile, mais son tortue avec un scorpion qui arrivait pour traverser. Pendant qu'il ne traverser, tortue n'a pas de problème. La colonne doit traverser, mais le scorpion n'a pas qu'à traverser. So, le scorpion dit à mon cher monsieur tortue, puisqu'on ne peut pas traverser, moi je ne peux pas nager, bon mon roue libre pour mettre par l'autre bord. Et puis, il dit que dans tel là, et tortue a dit, ah oui, je n'ai pas de problème pour me rouler, mais dans l'autre bord. Même quand on est depuis que je suis mettre sous dôme, on va piquer, on va tuer, nous tous les pas mourir dans l'eau. Et le scorpion a dit, ah mon cher, on va pas penser comme ça. Si je tue, bon, c'est parce que j'ai besoin de vivre, que je vais rouler, me traverser. Pour mal piquer, on a mis tant de l'eau, je me suis fou. C'est dit comme ça, mon cher, au contraire, je vais protéger pour aider me traverser. Tu as dit, mon cher, je connais ou même, mon cher, je ne peux pas résister à piquer. Je dis, non, je ne peux pas piquer, mon cher. Au contraire, je mon chance pour mourir. Tu as dit, est-ce qu'on promet ou pas piquer? Il dit oui, il dit monter. L'histoire a raconté quand il vient dans le temps de l'eau, et le scorpion piqué tortue, il a des poisons,
Et puis, tant tu as coulé ensemble avec elle, pendant que tu as coulé, il dit, mais, ou pour mettre mon pas piquer. Mais quand on a regardé ça fait, je me dit, mon cher, excusez-moi, c'est dans la nature, ça y est, je ne peux pas résister, je ne peux pas piquer. So, je dit, sorry, vous tous les deux mourir. So, is it in our nature? Est-ce que c'est de nature pour nous abuser, pour nous opprimer les autres? Ou bien est-ce que son bagage nous prend dans l'environnement, nous apprend qui développer la caille? I give you the stage. I defer to Pierre on the why or on the where, because I think she's more interested in that aspect of things than I am. Pierre, so is it nature or nurture? I wonder why. Est-ce que c'est nature? Est-ce que son bagay moins fait avec biologiquement, yon bagay moins point endogenes, or is it nurture? Est-ce que c'est dans l'environnement moins apprendre? Moi-même, d'après moi-même, et d'après ça, moi étudié dans le domaine violence là, moi pensais it could be a little bit of both. Mais moi aller, I don't know if I'm full nature or full nurture. Why? Nous-mêmes, dans la culture haïtienne, spécialement, bah, violence ça, c'est tellement dans nous qu'a dit, li inné, yon bagay, c'est la nature qui a venu. First of all, avant moi aller dans nature versus nurture, I would like to do a brief recap of, or just go into what physical violence is. Physical violence in a relationship normally starts gradually. The person might start with the verbal abuse. We always say that's a precursor. Le monde n'a pas abusé normalement, il pas commencé avec calotte coup de pied avant, il commencé son bail qui commençait graduel. Côté moun nan ka utiliser verbal abuse first. Moun nan commencé verbalement la abuser ou diminuer ou abdou une série de paroles. Graduellement ça ka vini côté moun nan ka pousser ou de pousser les ka vinn commencer bon calotte, commencer bon coup de pied et puis progressively bah ça continuer over time. Physical violence, c'est un bagage qui est illégal, que c'est filles qui fait, que c'est garçons qui fait, illégal. Et ils catégorisé comme abus, que c'est vous-même qui fait, que c'est vous-même qui recevoir si il y a des gens qui sont exposés à lui ou sujet à legal consequences, côté que il y a des conséquences légales qui sont venues, même si c'est vous qui prend un cours ou qui est des gens exposés. So, il y a 20 000 appels téléphoniques par jour qui placent dans hotline domestique violence là à cause bagay ça a fait ravage. Nous relè un phénomène ça comme tu dit semaine passée, yon bagay qui pan culturel veut dire li dans toute culture, li dans toute communauté, religion, n'importe bagay là pas gagner moun qui épargné de lui. Ça qui vient passer. Est-ce que bagay là pour nous-mêmes dans culture haïtienne noire, est-ce que nous faisons comme ça comme yo toujours nous comme un peuple qui est violent, tout bagay c'est violence ou bien est-ce que c'est apprendre? Est-ce que c'est un discours social nous qui c'est tellement basé sur yon genre masculin surtout qui gagne un pile pouvoir qui vient avec un garçon dans la société nous à côté garçon une série de pouvoirs c'est eux qui patriote féminin et avec ça même Bible dit c'est eux qui chef so gen moun qui prend affaire chef ça vraiment au sérieux côté que yo fait un pile moun passer misère pour moi-même moi pas gagner assez recherche pour me dire est-ce que li 100% nature, est-ce que c'est comme ça bon Dieu fait nous ou bien est-ce que c'est comme ça parce que les ancêtres nous étaient violents nous vinn thereby violent ou bien est-ce que c'est genre de comportement nous gagner comme yon peuple comme yon communauté côté que over time we learn to be violent. Earlier pendant que tu as parlé avec nous t'es venu avec well comment faire yon monde qui par exemple est-ce que gon différence si yon monde par exemple pour un coup comme yon ti moun est-ce que moun ça ka vinn violent ou bien exhibiter violence dans relation parle oui mais nous plus moun abusé ou bien plus parents yo utiliser une série de formes pour discipliner ti moun c'est plus chance qui gagne
et plus moun nan exposé à une série de comportements entre parents yo, ti moun yo gagne 2 fois plus chance pour yo capable administrer violence là comme contre ti moun pareil yo ou bien là yo nan relation là yo commencer dans relation par yo depuis dans ménage yo commencer à lever main sur moun nan. Moi penser question nature versus nurture, we will develop it over time. Moi penser it's a little bit of both. Nous ka gen nan san nou, I don't know, they'll start on that, mais définitivement environnement, genre que violence contingent nous exposer à lui tout le temps, genre que parents nous discipliner nous, si nous en pile vraiment entrer dans nous, en pile dans nous t'es abusé, genre parents ont utilisé ceinturon, rigoise, chaise, bois, qui n'importe ça rejoindre. That's not discipline. That's abuse. En pile nous vous dit, mais regardez qui j'en sorti qu'on y a ceci, monsieur là, but you have what's called dormant trauma. Ou traumatisé, but trauma abdormi, c'est là où a interagi avec une série de monde ou une série de comportements qui sorti, on prend des comportements ça sorti. So, moi pense que conversation ça pas important. Est-ce que nous fait avec moi pas gain données scientifiques pour me dire oui. Est-ce que nous apprenons dans la communauté nous ou bien gens parents nous ont levé nous moi qu'a dit 99.9% oui. Well, I think, the conversation of nature versus nurture, that's something I never engage into. Okay. Because it just, I just don't. Okay. But what I can do is to essayer de comprendre réaction un groupe monde à une série de bagailles. Violence, I think I've said something or close to it. Violence is to Haitian what hot dogs is to Americans. So, Haïtiens, collectivement, comprennent le langage de violence. Collectivement. Si c'est anglais, on parle pas. Moi-même, je parle chinois. Si je veux besoin de communiquer avec vous, il faut me rentrer dans le langage où c'est soit parler chinois ou bien mon parle anglais. Exactement. Mais il faut parler le même langage pour communiquer. Exactement. Là, on a regardé l'histoire d'Haïti où des Haïtiens ont un paquet de coups d'État, un paquet de ceci, un paquet de cela. Là, on a besoin d'électricité dans la zone, c'est manifestation pour le prendre et pour le faire bagaille. Donc, collectivement, it's fair to say that Haitians understand the language of violence. And if the government, for instance, understand the language of violence, now the people must use the language of violence to communicate to that government. Now, let's bring it smaller. In the church, do the Christians just respond to the language of violence? Is that why the pastor might have to use language of violence? Let's break it down. In the household, are we creating an environment where the children only understand the language of violence, and then therefore they only respond to the language of violence? Then that's why that have to lead to that domestic violence that we are talking about. If that's the case, where we are creating an environment in the home where the kids only respond to violence, then maybe what needs to happen, we need to recreate that environment or create a healthier environment. But what I think is important, as we were discussing, it is very important for us to distinguish between what we're talking about here, corporal punishment, and domestic violence. Domestic violence, number one, nous pas nous dit ça déjà. Pas de grand monde qui doit mettre main sur grand monde. Well, ou ka mettre main sur grand monde, ça dépend. Ça dépend. Let me clarify this. Let me clarify this. Romantiquement, on peut mettre main sur lui. Et ça fait d'où ça dépend. Mais have the negative connotation. Ou pour un bagage qui parle. My God, every time. Pas de grand monde qui doit caler. Ou pas contre Haïti, oh, etel met mes sous etel. Well, okay, yeah, that's true. Okay. Aïe. Okay, no. Mais ça, c'est qu'à des gens qu'on parle. Si, ouais, c'est créole, la belle, mais. Elle belle pour ça? Non, les belles, ça veut dire qu'on paquet de bagages pour expliquer. Okay. Let me clarify this, Pierre. Moi, bon volume. Non, bon béton. Okay. No. Let nous dire mais en créole, okay. I don't mean it that way. Moun pas mettre main sur moun pour faire cadejax. Okay? Okay. Ou pas qu'à mettre main sur moun.
L'on a dit mettre meilleur, ça veut dire si on a une relation romantique avec mon on doit caresser mon on doit millionnaire ou on doit mettre le sous ça ou faire douce. OK, ça c'est dans ce sens ça n'a mettre non utiliser mettre meilleur. Mettre meilleur pour battre monde, grand monde pas gain droit battre grand monde. OK? Grand monde pas gain droit utiliser ceinturon, rigouise, pas gain bagage ça. C'est deux grands monde qui rentrent dans une relation romantique, gagnent un consentement les nous entrer dans une relation. Hein? Si nous pas capable de continuer bouler passe, crasons quitter ça. That's how it works. OK? Mais est-ce qu'on a ouais côté yon grand monde qui a pensé li OK pour li capable prendre ceinturon pour battre yon l'autre grand monde. Even last week, nous t'ai alluded to that des blancs en pile fois yo mette femme avec ti moun dans même catégorie. 5,000 moun yo te feed 5,000 moun sans compter femme avec ti moun. Ça gen racine li nan yon moun OK, yon ti moun fait un bagay, we going back to the corporal punishment ou fait un bagay pour montrer si tellement moi pas satisfait à ça faire, moi utiliser une forme de violence que n'importe moun qui lever main sur moun qui ba moun non coup son violence liée, moi utiliser une forme de violence pour ka gagner résultat que besoin si son bagay besoin faire si son bagay besoin pas faire. Quand y a nous fait toute vie nous comme ça ti moun nan vinn grand moun li gen propre famille, quand y a société on nous dit faut faire bagay différemment. Oui, le parent fâché, il a battu, il a en colère, selon son fait même, il a déchiré quoi avec n'importe salle joint parce que la discipline. No, that's abuse. Yeah, that's abuse. I think that's abuse. Mais quand il y a mon marié, we telling that person, l'on frustré, l'on fâché, pas utiliser ceinturon, pas utiliser. Est-ce que nous avons côté ça il y a un aspect qui contribue dans la violence domestique. Je pense il y a un bagage que moi-même pense c'est que je n'ai pas parlé autour d'un bagage qui est important, on dit comme ça, j'en agis en tant qu'humain, si on bagage marché. If it leads to success, then we're going to si do nous succès, nous pas échouer là-dedans, then nous continuer. Et non seulement nous continuer à faire, l'autre monde peut imiter ça tout parce qu'il marché. Yeah. So, je pense que nous devons regarder la philosophie des deux questions punition parce que il faut punition, use the word punition. Punition. Voilà, il tombe dans in the psychological part where people say okay, we got the reward and punishment, récompense et punition, mais dans la Bible, voici je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon quelle son œuvre. Bon, tout il dit comme ça, dehors les chiens, les enchanteurs, etc. Ce même bon Dieu dit comme ça, il y a récompense moi avec moi et il y a punition moi avec moi. Est-ce que là? So this whole thing is based on il est basé sur un système de punition et récompense. So puisque punition produit résultat et aussi et récompense produit résultat. So people beat people up because it produit. But his si moun nan wè ke lèl ti moun, ma pa parle, si moun nan wè lèl ti moun, pour pas un jeune produit, pour jeune résultat dans même, c'est ceinturon râle, il crasse la coup de ceinturon, tu dis ah oui, ça marche. Lèl grand tout, il veut résultat de ti moun li, il crase, mais il y a ça qui font transition qui aller plus loin. Il va aller plus loin avec question de battre là, il regarde madame nan qui pas ba résultat, il dit ah non pas résultat, il calel, ou il bat li. So what is this that system? Is it something we learn, something that we have inside of us? What is it God preordained? Really, guys, I think there's a danger in the conversation here. I think we are equating two things that must be separated. Okay, and that's the danger here. Which is? Corporal punishment, right. What I think you were discussing, and the abuse that is gone in a romantic relationship or grown up beating up another grown up person. Abuse can also take place from a parent to a child yeah. if it crosses the line of, there's a line that must be understood. So, et ça fait pas mais pour nous entortiller tout des bagailles ensemble, parce que tout le monde doit comprendre, c'est deux bagailles différents, punition corporelle avec et abus côté un grand monde a abusé on l'autre grand monde. I think what you're saying, you are trying to bring up the correlation qui existait
entre yon ti moun qui te recevoir en punition corporelle avec l'elvin grand moun côté que li vini, li pense faut li abuser et madame ou bien abuser mari. I think that's where you going with this. Dr. Yes, there is a huge correlation. There is a positive correlation between when children grow up in violent environment, they grow up to be violent in their relationship. As a matter of fact, they are twice as likely. Yes. But I am not saying causation. I'm not saying that si yon ti moun recevoir coup qui c'est corporal punishment lan kote parent bat li pour discipliner automatiquement, li pour abuser partner li. Ça que me dit, est-ce que nous ka honestly trying to get to the bottom of the why? Pour qui ça c'est méthode ça qui plus approprié pour yo et côté yo te apprendre going back to the nature versus nurture. Doing our consultation, I think it was posed that even away from the Bible, slavery. C'est comme ça, masters, yo te fait nous marcher, yo utiliser même nous-mêmes qui a même power, qui a même race là, parce qu'on a l'autre petite position qui puis élevé côté que ou en dans as opposed to moun qui non feel cap ramasser coton yo. Moi pense système de discipliner ça li sorti li ka gagné rootly even dated back from slavery. This is something that was done to us as adults pour te faire nous marcher nous-mêmes le nous a discipliner ti moun nous en pile nous comme chrétiens nous prend pile Bible verses out of context. Proverbe 13:24 nous prend en pile texte biblique out of context pour nous dire oui the Bible dit ou ka bati moun nan the Bible, but this is to be debated. I just want to make that clear. So Dixon, I'm not saying causation, I'm saying there is a high correlation between the two. Doc, so my problem, I've ouvert sur ma, parce que devrais aller dans point spiritualité quand tu dis, ok, Bible, go ahead. I'd like to speak of what we call relationships. Sure. Avant discipliner au monde, il faut gagner une relation avec le monde. Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Yes. Ok. Même un professeur d'école, ou qu'on va gagner dans une série de gens qui fait des ordres dans la classe. Si vous allez, premier bagage vous allez, vous discipliner, vous pas jamais bâtir relation, you need rapport, which is relationship. OK? Ou bâtir une relation, si vous c'est papa ou petit monde, ou bien maman ou c'est parent ou petit monde, discipline n'a pas qu'à venir avant relation. Ou bâtir relation. As part of your responsibility within the relationship, you discipline. Now, disciplining could have multiple wings or a multi-dimensional thing. Gen punition, ça veut dire dans discipline, il y a une série de bagages, sous violer une série de règles, une série de punitions, une série de bagages ou venir joindre. Donc, kounya là, est-ce que moun yo rentré parce que nous songeons, on va parler d'esclavage. Esclave là avec maître là, pas de relation, t'es bâti. Ça maître là t'es fait, les bimé esclave là lève juste parce qu'elle veut le fond bagaille. Donc on y a la question pour demander tête nous, est-ce que parents yo dédié temps pour yo bâtir une relation, a bigger relationship. In a relationship there's communication. In a relationship there's understanding. In a relationship there's a back and forth. Même genre avec bon Dieu, les bon Dieu vini côté Abraham, on change tout bagage ça yo. Les bon Dieu a fait back and forth. Kounya là, si nous bâti relation ensemble, l'aime vini discipliner, ou comprendre que that's part of my job. Et c'est que la Bible dit que ça bon Dieu punit tout le monde. That's part of my responsibility. But est-ce que punition ça supposé, est-ce que lui supposé c'est bâton en poulier? Oui, qu'on dit oui, relation. Not necessarily. It doesn't necessarily have to be. Just because you build a relationship, so sick or fâché, you feel that your power has been challenged. No, fâché. I didn't say fâché. Then we can go to the bottom part of it. Let's clarify something. I didn't say fâché. As a matter of fact, I think when you fâché, this is the time for you to relax, because you cannot be in your best state. Sous fâché, relax, wait for the wave to go, and then you have conversation. Now,
I don't need to si que ou fait mon bagay. On dit c'est tirer pour me tirer parce que bagay ou fait non. Pas besoin de fâcher avant. It's a cause and effect relationship. On doit apprendre et puis me tirer et ou tirer tête tout parce que it's a response of what you did. I don't have to work myself up to do it. It's nature. It's a natural process. Et ça fait que les gens qui dit en Haïti, c'est les gens qui voient les bagages derrière, but nature has its way. Bon série de bagages ou fait dans la nature, ou payer conséquences dans la nature. C'est pas les gens qui font rien derrière, ou juste payer. Qui je nous fait connaître, okay, as human beings, science will tell us that nous fait a blank slate. Nous apprenons tout ça pour nous apprendre au fil du temps, from infant to toddler to so on and so forth. Now, qui je nous fait connaître, le nous si pour nous punir, because I think the Bible, from what I've seen, li pas dit exactement ou calé ti moun nan. Mais qui je nous fait connaître, yon nan forme pour nous discipliner, c'est calé. Where did that? Why people send you in time out? Why people send their kids to time out? Ou bien yo prend téléphone, yo prend bagay. Mais là non kill ti en Haïti par exemple, pas gen téléphone. Pas de time out, it doesn't work. Well, no, but it's how you feel. So, moi, des questions, on pense que son bagay qui le tire lié. No, then we go back to what we were saying earlier. I think it's a cultural thing. You know, hey, baton one c'est les mêmes qui wa. But why is it a cultural thing? This is what we're trying to get to. I mean, obviously, slavery has. That's a slavery system, exactly. That's a slavery system. So this is what c'est ça nous m'dama pe moun connaît. Et système bat moun nan, so système esclavage lié. Li ba gen plus que ça non. Son système esclavage. Par exemple, non, son système d'oppression, ok? Pas grand ou fait, c'est pour reprendre contrôle, ou pour montrer position de dominance qu'on gagne sur l'autre monde. Est-ce qu'on est avec moi? Maintenant, qui est vraiment, par contre, si on fait ça qu'on y a, mes amis ne peuvent pas parler de, aucune recherche qui fait sur ça, peut-être, ou même de tête. Pas vraiment, par exemple, ici, je ne pas dire qu'on aime aller. Là, nous n'avons pas de premier timoun, nous allons dans classe parentale. Il y a pas de technique, le timoun vient là, comment pour recevoir. Technique that doesn't work for you, by the way. Parce que culturellement, est différent, c'est ça que je ne pas dire. Nous n'avons pas un système comme ça dans le pays, nous. L'esclave vient pour montrer comment prendre soin de timoun, etc. Normalement, nous plus, et nous apprenons par observation, ça nous est avec Dieu, nous, vous comprenez? Dans l'environnement esclave, ça qui te marché, m'a tourné à ça encore. Ça qui te marché, c'est rigoise. Ça qui te produit, c'est rigoise. Ça qui te get job la donne, c'est rigoise, c'est bon bâton. So because of that, m'pas dire m'te juste qu'on a tant moins vivant, mais monsieur même marié à mourir. Monsieur te kon battre lui et puis on l'a monsieur dit comme ça et m'pas pas nous mentir, l'autre de frapper mademoiselle. C'est même frapper le manger plus bien. Il fait plus bon manger bon moins. Well, so monsieur associé pour manger bien. Then there must be a re-education of the Negroes. So there's a two-way street. There's a two-way street that we need to look at as well. The person, I'm talking about the adults here. The person who think that in order for me to be a better person, the other person need to slap me. We need to change that way of thinking. And then we also need to change the way of thinking of the one who thinks I need to be the one who's doing the slapping. So there's the two-way street that is a slave mentality that I agree with you that must be changed. Okay? But some people will die in slavery. Let's not kill ourselves thinking that we're going to emancipate. Mental slavery, you cannot do that. We're not going to emancipate all these Negroes out there. Let's relax on this aspect of it. That we understand, but I think Pastor B's example of the aunt and the uncle, that was one of the questions that drove my dissertation. Pour qui ça, le monsieur fin ba mesdames yo kou, c'est là ça yo fait puis bon manger pour yo, c'est là ça yo traité yo puis bien. Why I guess the white people they explain it, cycle of violence. You have tension building where moun nan ap marcher sous calze côté moun nan li peur pour l'exprimer tête li moun nan otijan li straighten herself out, him or herself out pour li pas agacer agresseur. Then you have the violent episode. Ça malgré tout ça le fait, moun nan fâché assez côté moun nan crasé brisé bat que n'importe genre
Et puis, ou gagne the remorseful or honeymoon. And the remorseful or the honeymoon, ça c'est the perpetrator, la pas acheté fleurs, la fait ti maquette, maintenant quand la fait tout ça qu'on est qu'a fait moun nan on gens content et puis la dit que le pas fait encore oui me fin pour courant and the honeymoon period me fait ti manger pour j'aurais là j'on bagay. This is a survival. That person who was receiving the hit, she was trying to survive. For me, l'homme te en Haïti m'pas ka comprendre ni l'homme moi ça me dit unless on bagay m'a fait yo manger pour me détruire la vie au monde nous fin battre moi si c'est pour manger côté pas mettre pas Guy shall not kill. Guy shall not kill. Mais quand il y a au fil du temps vite comprendre, it's part of the cycle of violence. No, that I think we're on the same page when it comes to the adult part of things. I do believe that we need to make sure that everybody understands the difference between. Here's my question to you, Dr. Belizaire. So, Yes, the sir. corporate punishment, and there's some correlation like Dr. Pierre mentioned earlier. My question too is, we know it's prevalent in la culture haïtienne que monsieur bat femme en pile. Eh, gen femme qui bat. Gen ek ap pran couteau? C'est pour nous dire Je ne peux pas parler, je me senti docteur Pierre Carale mange pilon, je me senti Carale mange pilon. Docteur Pierre a mange pilon pas? Qui est docteur Pierre je mange pilon? Haïtien ko bagay pilon frère? Bon Haïtien. oh depuis le bataille moi pas Bon Haïtien ko bagay pilon? Non, mange pilon en créole, ça son bagage différent pas. Ah oui. Là c'est documenté. OK, ça c'est notre. Est-ce qu'on côté lui fait pas les créoles. Là dit docteur Pierre a mange pilon. En 2022 in 2022 ça nous dit we have to define it. we have to define it. That's what I'm saying. Mange pilon en créole, ça son bagage différent qu'on a dit docteur Pierre a mange pilon. Mon a pensé docteur Pierre mange pilon. So you need to thank me. I'm defending you actually. Well, yes, please defend my honor, please. I'm just saying, I suspect she might not have a much pillow. What do I know? In that case, we can't get much pillow, but we get pillow like I. Who can't get pillow? No. OK, dans contexte ça, dans contexte pilon pour pilon épice. I got it, my friend. But the reality of it, on nous parle de ça in truth. Yeah. Son problème dans la communauté. Well, yeah. So how do we address that problem? Comment nous adresser comment problème ça doit adresser? Comment on doit adresser problème ça? On doit parler d'éducation. Well, I don't think it's just that. Yeah, go ahead. I think it's very important for dans tout le monde qui est en relation doit avoir deux mondes indépendants qui entrent dans une relation. Okay. Deux indépendants. Ils dépendent sur eux émotionnellement, but the idea of every relationship, and I tell my wife, I love you. I want you from the bottom of my heart. But with you or without you, I want to be able to live a great life. And I want the same for you. So, premier bagage qui est important, mesdames et messieurs, rentrer dans une relation et deux mondes indépendants qui entrent dans une relation. Suspendre cause que m'a pas entré dans une relation pour ma lettre, pour résidence, il y a un monde qui est marié pour résidence, il y a un monde qui est marié pour crasse manger. Si marié pour crasse manger, ou bien rentrer dans une relation pour résidence, même qu'il y a tout, vous voulez gérer une résidence là quand même. C'est ça. OK? So be independent. Et nous te parlé la semaine passée, hein, et Timounio doit aller à l'école pour make something of themselves, individually, independently. Qu'on y a là, ou préparer comme un garçon, ou préparer comme une femme. I don't mean that. I mean that. Docteur Pierre préparer comme une femme. Qu'on y a là, un garçon, une femme qui prépare, entrer dans une relation. Ça veut dire. C'est juste si nous ne connaissons pas qui femme, qui garçon. Bah, connaît papa. Merci. Oh, really? After I batted for you, now that's what you're doing? That's good. That's fine. That's fine. So, je pense que le résultat problème il ne peut pas passer dans une seule génération, bien une seule année. Je pense qu'il faut que nous, tout le monde commence à préparer. La prend du temps. La prend du temps. Oui, education. Mais je pense et alors, genre de programme, ça, on a fait la PD dans le contexte éducation en tout. Parce que one of the things que toujours à passer, c'est awareness. Quand on vient conscient de bagaille là, il faut venir connaissance de ce qui a passé. Avant pour commencer à changer, il y a quand même la Bible a dit tout. Avant de demander pardon, il faut qu'on ait péché. Oui, on change catholique. Oui.
Et Oui. alors, par contre, les bagages catholiques même, Baptême faut avoir une confession, avoir repentance. Faut avoir une confession avant repentance. Avant repentance, il faut avoir une confession. On a une solution tout. Bon, nous bagages. Quand on a prêché l'évangile, virer l'autre fille là. Moi, je ne pas entrer dans la philosophie, ça n'est pas logique. Donc, si on a calé, the best way for that person to stop calé is when you stand up and start beating him up too. So if somebody's going to attack you, attack that person back. That's the only way. Or get away from the environment. You got to fight You back. gonna fight fire with fire? Well, go pray. What are you saying? Go pray for them? Physically, pas besoin même genre avec garçon. Yeah, So, mais but from the way from now. if not, I don't know if I would recommend it. Well, but Pierre, be bon bagay. Let's be fair. Garçon, ou gen doit dire comme ça, et pas dans tout cas par exemple. Ou gen doit dire garçon physiquement he's stronger. But fille a même pas égaré. Fille a un moment, li kon jan pour le prendre. Donc, on ne pas dire comme ça pour aller face à face avec mon nom, mais fille a kon jan pour le prendre. Li kon jan pour le prendre, il pas égaré lui-même. Ou dormi dans le là. Ou fait dire comme ça, il fait manger pour vous chaque jour. Merci. Come on now, let's be serious. I fait manger si c'est pas ça m'd'avoir fait, but thank goodness God is faithful. But what I'm saying is violence, this whole notion that folks m'viront l'autre bon figi balia, système ça, son système yo prêché dans l'église, son système qui était son système n'est pas applicable. Okay? I'm sorry, Pass. D'accord avec dans sens ça. Yeah. D'accord, we shouldn't be turning the other cheek. Chaque moun fait un bagay moun beaucoup because of Christianity, parce que l'église ou faut souffrir ou bien il y a de school of thought qui a faut penser you receiving this based on karma. Whatever it is, you have to stand up for yourself. Moi-même, avec même éducation, ça, ou parler de lien, instead of the cycle of violence, I would be more interested in equipping and teaching people on the cycle of equality, where nous utiliser négociation avec fairness. We have to come up with mutually satisfying You don't conflict. negotiate with evil. Judge Bush made it clear. There's an axis of evil you don't negotiate with. Judge Bush made it very clear. You don't negotiate with evil. Okay. How did that work for him? Well, obviously, where's Saddam Hussein? Oh, you're gonna go there. So We're gonna go there. evil. I mean, Well, the United States is not evil. The same bully who is going into people's homes day in and day out in the sake of democracy. But we're not evil. Well, I'm not saying evil. that. That's not what I'm saying. sorry. That's not what I'm saying. But what I'm saying to you is that if you're gonna negotiate your way out of a violent situation, the only way it's gonna work is when that other person realizes that you have violent options as well. You have violent means that you can use. Okay? This is one of my favorite things that I keep on saying. Diplomacy only works when they know military that option there's an option is on the available. table. So, even if we got to remind them, listen, man, I got two brothers and I went to this school. I know people. We can do this in a peaceful way, or we can do it in the other way. Which You're way still would you like for us to do negotiating it? your needs. Well, yeah, but did you hear what I said? Yes. Did you hear the give option that I action. give you? I am willing to negotiate with you. But I also remind you that the option that is available, those two cousins that I I'm have, gonna use them. those two cousins that I have, they can be activated in a split second. But I would like for you to negotiate with me. And the negotiation is how can I see the door to get the heck out of this place? That's the negotiation that Most ended up this definitely. place. I'm not even saying though the wheel of equality really works best when at the base of the relationship. Foundationally, we understand that c'est deux adultes qui rentrent dans une relation, nous pral baser relation ça sur équalité. Égal égaux national. Si nous avons un problème, n'a négocier. We're gonna base this relationship, this interaction, on honesty and accountability. I have to be responsible for myself. Juste parce que me fâché, pas veut dire me supposé take it out on you. Faut nous connaître qui gens pour nous capable prendre
responsabilité à tête nous de émotion, nous feeling nous pour nous pas passer rage nous sur monde juste parce qu'il fâché, juste parce que journée pas aller bien pour. So depuis dans base relation, you should be having those discussions. Now si que bagay ça pas clair, we didn't lay out sous ta joindre tête dans ça pour moi même depuis première fois, if you stay, you will live to regret it because we just saw that it goes into the cycle. Yes. Three-phase cycle that goes on and on and on and on. Unfortunately, oftentimes, yon fi, c'est fi qui plus mourir dans instant ça ou fi encore rete jusqu'à ce qu'il mourir. Ma pas avant ça idée ça et parlement pour commenter sur ça tout. Mais accepter l'idée que pour message ou ba la gen force faut mon connait que capacité pour renforcer message là. Définitivement. So voilà pourquoi bon Dieu qui est Dieu est amour. I speak of God. I don't speak of psychology. You speak of the psychology. I speak of the God view. You're gonna pull the God card. I pull the God card. God, listen, John said God is love. He is. But I tell my kids that. I said, but the same God who said, I am love, say, I am also fire. And God says to the children of Israel, watch this. You come to me the right way, you will benefit from my abundant love. JPP, Jean le passe, Jean Vinn. Mais sous Malvini, il dit sous Malvini tout, m'a dévoré à du feu. So the fire is a warm fire of love, but it's also a consuming fire. Have mercy. Which means if you don't respect so pas respecter les règlements, les conditions établies pour marcher dans l'amour, certainement, même Dieu fait ça qui bon l'amour, c'est même lui-même aussi qui a dévoré. Il y a une raison why nous père mon Dieu, c'est parce qu'on connaît même les gagnants pouvoir pour le détruire nous et gagnant pouvoir pour bailler. But because we misunderstand them. I'm not afraid of God, I respect God. You should respect You God. should respect God. Parce que nous mal comprenons bon Dieu. You should respect God. Well, I respect God. Yeah, you respect God. Respect God. Not everybody respect God. But you should not fear God. Even when the Bible says fear God, it's more the connotation is more respect. Ça qui passe, souvenir, parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu conditionnel. Si, c'est un mot qui plus dans la Bible. Si mon peuple, Si. It's if. There's a lot of si. Conditionnel. Ça veut dire, sous approcher les gens pour approcher, sous qu'on fait ça, ou bien pour faire, Love. so you have nothing to Peace, worry about. love. You're good. Success. Ça qui est important, Dr. Pierre and Pius, the art of war, sous songer. Là où près, fait ennemi à connaître que au loin. Là où loin, fait connaître que au proche. L'organisé, fait connaître que au désorganisé. L'on pas vle goumen, fait connaître que ou vle goumen. That's the psychology of war 101. I may not even want to fight. But I want you to know I'm ready to fight. I want you to know, if you fire one bullet, I am ready to eliminate this world. Okay? That's the psychology of war. I went to Miami Edison. What you said, Dr. Pierre? I went to Miami Edison. Now I said, okay, No, seriously. No, seriously. It's the psychology of war. It's the psychology of self-defense. It sure is. I mean, and I'm not debating that. Vous comprenez ça, Mdoula? So ça veut dire. Let me take this and stay with me here, both of you, because you hit something that I think I want to bring a conversation back to the family circle again. So if that's the case, using the analogy of out of war and the loving God, and let's just say on est marié avec une femme qui est infidèle. La balle zoclo. La balle de la zoclo. OK. Et ne l'a pas voulu by coup. Bon que là. C'est mon forme mon cher. Ça va marcher. Did you mean retaliate ou bien? Non. Puisque la prend zoclo, li pas voulu by coup. Il va le baïkou, yeah. Mais il t'a aimé corriger dame. Et puis il fait une menace, il dit c'est pas quitter bagay ça. Mais est-ce qu'on pensait ça justifie si monsieur et mettre sur une autre façon que physiquement mettre pour le frapper etc. pour corriger. Abuse is No, never it's justified. never justified. Abuse is I'm just never saying, No, gen moun no, kap it's di not. c'est pour No, it's not. corriger, c'est pour ranger. No, that's not true. Ou pas qu'arranger mon nom.
That's not your job. That's not your job. Bon Dieu, vous parlez de bon Dieu. Quand nous bagarre moi bon Dieu, free will. That's you know, bon Dieu crée tout le monde avec volonté ou fait sauver. Et ça que fait toujours dire monde, ou voulez faire ceci dégoûtant, pas voulez faire 50 copes. I don't care what you do. Bon Dieu crée tout le monde avec volonté. Bon Dieu t'es qu'à faire tout le monde suivre dans une seconde. Mais il va faire. Il doit faire sauver au grand monde, au mourir mort. Okay? For me, I wouldn't say I don't care what people do. I kind of don't, but whatever you do, I always accredit to as long as you are okay with the consequences, that the accountability part. As long as you are okay with the consequences, I'm fine with that. But by no means, can I put someone na faire, moun na infidèle, ou vini, ou joindre dans cabane avant l'autre moun. Ou pas capable live. No one should have to live through that. But if you're going to stay, ba moun nan kon discipliner, fixer, that's not gonna work. That's not effective. So, sentences should yon moun utiliser yon excuse pour dire c'est moun nan qui te fait batli, li trop fréquent, li trop c'est là non. Yeah. Sou joun moun la bozo klopas. Ou te kontor gen déjà, qu'on y a question pour demander tête tout. Est-ce que vous voulez prendre Zoclo? Est-ce que vous voulez entrer dans what we call an open relationship? Ou est-ce que vous voulez marcher pour ce point? Non, vous avez choix. Expliquez ça, c'est important. Dans mon dit, par exemple, j'en dis ou dit comme ça, ok, on va vivre pour le monde, qui a Zoclo. Now, et alors, ça c'est notre. Excusez-moi, mes amis, qui va réaliser, moi, Pasteur B. Ok. Bon, vous faites dans l'église là. Attendez. Vous savez qui fait plus même, hein? Non, par contre, si vous faites plus, on va pas aucune statistique. Alors, nous on parle de, est-ce que, docteur Pierre, on parle de recherche là? On parle de recherche là? Oui. Des opinions ou de recherche là? Des opinions ou de recherche là? Il y a des statistiques qui vont pas. Des opinions ou de recherche là? I don't have the research, nor the experience. Ça me permet de capter de l'attente. Bien, ça n'a pas dit là. Ça n'a pas dit aussi important. Sinon, en relation abusive, par exemple, aux questions infidélité, on a plusieurs choix dans la question infidélité. D'ailleurs, sur ce chrétien, il m'a dit, ma toute Bible a dit, depuis qu'il y a infidélité, retirez comme. Bon, la Bible a dit, sous carité dans la situation d'infidélité, c'est qu'on n'a pas dit ou carité pour ne pas prendre ce clos. Prends ce clos. Moi, je connais, mais c'est dit comme ça. Et favorablement de tout le monde de l'église, tout ancien, tout pasteur, tout voisin, voisine. Il dit, madame, Zoclo, ou elle m'a payé, toujours dans Zoclo. Pas dit, moi, il y a des gens qui parlent comme ça. That's not your business. Monsieur dit, that's for me to find out. Et monsieur dit, je dois passer, je suspecte dans zone, non, nous faisons là, nous ne ça qui passer. Nous ne pas ça qui passer. Non, il y a des gens qui comme ça. So, monsieur dit, pas nous centaine à madame, moi. Est-ce qu'on a? He's choosing insanity. He wants to remain sane. Voilà, il ne peut pas penser là. Now, ou ba on ba qui est important. Dans la culture américaine, moun yo fait ça le open relationship. Ça veut dire it's an open relationship. Ma bozo clos, open relationship. Li pas Zoclo. Wa bam coup. Li pas Zoclo. Ça li konya. Of being in relationship, open relationship. It's an open relationship. Well, l'autre monde, nous tous les deux connaît, we fine with it. Yeah, that's an open relationship. Ça c'est open relationship. Yeah. L'autre option et ou ka marcher ou marier Jack tout ou quitter moun nan. Ou bien ou accepter, ou dit comme ça me connaît mon belle dit madame nan. L'autre option ou choisir ou vite avec. Mais Zoclo ou pas bâton ou pas ou vivre moun nan. Yeah. Mais l'autre option haïtien plus remet l'autre dernière option nous pas mentionné. Haïtien option remet, il dit oh, faut pas bon toi, excuse l'expression mes amis. Vieux femme ça bâton, yo battre toute journée. Vous avez mentionné pas. Li impossible, nous avons mentionné ça, Pierre. We did, but I'm saying that they need to know that's not the option they should use. Well, you're stupid if you put your hand on the option. I'm sorry? I'm sorry to say that. That would be the option. Okay? Never. You're an idiot, you're an animal. She said it's never an option. Okay? That's all it is. So the question you need to ask yourself, do I want to be an animal or do I want to elevate myself to become a human being? I think that's the question that to be asked. There are some animals in this world. You can be if you want, but you must also understand that animals cannot enter a relationship with a human being. So, Dr. Belizaire, on va aller dans le contexte biblique parce que les gens qui font commenter, est-ce que c'est un qui biblique? Ok, parce que nous tous les années la Bible, nous associons la Bible avec la psychologie. Tell me, est-ce que nous sommes capables de prendre relation Gomer
avec oser, dans le contexte n'a parlé. Bon Dieu te gon mission. Nous songe bon ça on connaît. Non, on connaît pas ça. Est-ce que un argument là parce que gon qui dit Quel argument mon là? gon qui dit ancien qui fait open relation, même ancien l'église qui fait ancien fait open relation tout. Okay. To get that from the App Store first. Well, Siri decided to Siri join us in the yeah, conversation. Siri's in an open relationship. Siri's in open relationship. Thank you, Siri. So, quel monde a utilisé Gomer avec Osé comme un argument pour open relationship? Go ahead. Well, si nous regardons tout chapitre là, m'pas pasteur corriger dans ça. No, open conversation. Bon Dieu te gon relation avec peuple Israël, sous songer. Peuple Israël vient virer de bail bon Dieu. Nous songer. Bon Dieu fâché. Nous songer passe. L'amour, ou tu parler de l'amour de Dieu, ou parler de qui j'aime même l'amour ça, l'aile viril, li viril. Quand il y a la bon Dieu les José un petit prophète. Il dit José m'a dit un bagay, me songe José te rete bon la là et puis m'a attendé. Conversation. Il dit José a cherché un bousin. Ça le dit faire? Osé t'a cherché gomen nan yon nan kage la qui te tout près caillou. Non, bon Dieu, parce qu'on connaît. La conversation. Mais bon Dieu, que serviteur dans zone, toute zone a béni parce que serviteur dans zone. OK? Et mon Dieu, quand il parle toute zone à cause de serviteur, OK, par contre la Bible. Quand il y a la bon Dieu, les José, il dit José, m'a dit un bagay, achète un bousin. Ou marié avec bousin. Il explique dans tout chapitre, là, il n'y a pas mon cap dire. Il dit, wa font petit ak bousin. Wa metel na wa bal pour dire Israël, you are not my people. You're not my people. Mercy. You are not my people. That was a specific instruction. So ton mariage symbolique. Yes. Pour faire Israël songer, you are not my people because of what you did to me. That's right. But God turned His love around for Israel, if you remember. He did. Et continue with the even now. Mais toujours parler du ça Israël, c'est peuple choisi bon Dieu, sous béni peuple bon Dieu, ou béni. Mais bon Dieu est adultère. Bon Dieu commet adultère. Il commet adultère. Mais il tolère. Mais parce que ça sont question de forgiveness, the love of God. Yeah, mais bon Dieu m'a dit pour faire même là by the way. Pendant m'a dit ça, m'a dit ça pour me capter. So now, m'kadou te dit son open relationship, if God say, hey, Osé, à chercher un bousin, on va marier à bousin, qui est from ça tout, qui est l'autre bagay yo, m'ka comprendre ça. Mais bon Dieu te gon leçon te de monter peuple Israël, il gon leçon te de quitter pour nous. M'a prêché. Si c'est non l'église baptiste m'prêcher message ça. M'font bon colère aujourd'hui hein. So, in other words, bagay Osé, c'était that was an assignment. That was an assignment, and he understood the assignment. But here's the thing, though. For me, let's get back to the principle. Don't abuse the person. Make a better decision. Gomba aussi dit qui est important pour moi, on dit comme ça, dans la relation, je veux heureux là-dedans. I want to be happy. And you say, the same thing I want for me, I want it for you. I want you to be happy. Of course. So, therefore, tout ça for heureux, tout ça, on parle about liberté, the freedom to do it. Of course. Well, no, I don't like the terminology. Je ne pas bon liberté parce que tu es fait avec liberté. OK? Si je dis c'est moi qui ai bon liberté, comme si son bagage m'a fait cadeau. Mon envie dans la vie, ma liberté. L'aime de liberté en un contexte, limitation et relation mariage là. Parce que mariage, anytime we enter in a relation, living avec on say, Siri, be quiet. You know, it comes with a series of limitations. Voilà. So. Could you try again? So. This lady needs an open relationship. Thank you, Siri. Sorry, I didn't quite get that. Thank you. Sorry, I can't Okay, do that. can we shut Siri down, please? I think I need to shut it down. You were saying that, I'm sorry. But so the thing is, mariage a fait avec une série de limitations. Yes. Et série de limitations ça yo pour des fois il y en a qui imposé, il y en a des fois qui implied. Sometimes we imply those restrictions upon the other person. Does that make sense to you? Yes. So But limit
limitation ça t'as supposé mutually agreed upon. Mutually agreed upon. That's what I meant. Administering or assigning. Même limitation gain comme fille, un garçon gain même limitation ça tout. That's what I meant. Yeah, but combien de nous crâles? That's what I meant. I agree with you. Nous crâles, nous pas parler de nous gon désir dans tête nous, mais nous peut partager là avec moun parce que société n'a vivre là te gen dit puisqu'on marié, on pas faire ça va pas permettre. Donc on y a là nous juste adopter une série de limitations sociales malgré que moun a souffri en silence, ça veut dire s'il t'a voulu. Speak. Dr. Pierre, can you hear us? Now I can. All right. So Can you hear me? Yes. Yeah. I'm sorry. Good. Mesdames et messieurs, we're sorry. Yeah, we had a technological issue. But they were looking at you, Dr. Pierre, your beautiful face, and they were enjoying looking at you. So tell them something. Un bon coup, un mauvais coup, et ça gagne. Fidèle à coup, Fidèle à petit, but no. C'est ça, un bon coup, mauvais coup, et ça gagne. Charlatan, mon cher. On va associer pasteur Ganga, mon cher. Ça va, il y a une corrélation là du tout, non. Il va y avoir une corrélation pasteur Ganga. Non, Dr. Belizaire, c'est pas vrai, ils sont Ganga sous dit. No, but well, bam do bagay. Et lem n'a pas mi juif, yo connaît m'ta comme juif. Lem n'a pas mi boko, yo connaît m'ta comme boko. Donc son fierté pour moi capable de. Vous tournez Paul? Bon, Jackson pas dans le studio avec nous, because I'm over here. But on a serious note, y'all. Je pense que c'est deux grands mondes qui rentrent dans une relation. Deux grands mondes qui rentrent dans une relation. Deux grands mondes qui rentrent dans une relation. Donc, un paquet de bagages, société mettez sous nous, nous juste accepter. Ça qui est important, il faut que nous fassions une conversation pour moi demander dans toute restriction sociale que nous connaissons, dans qui restriction ça nous voulons faire pour mariage par nous ou bien relation par nous en fonctionner. Depuis nous décider que une série de restrictions nous pas vivre là-dedans, ça c'est entre nous-mêmes. Vous comprenez? C'est entre nous-mêmes, on doit dire comme ça que nous voulons une relation qui est ouverte. Ça, c'est où? Chaque chien gratte ma ligne, yo, gens bon pour yo. Et ça, alors, il pas mal ligne, non, là, quand même. Alors, l'autre mot, yo dit. Donc, ou même, ou faire conversation avec mon en relation avec là. Demandez, est-ce que c'est l'église nous pour aller? Est-ce que nous voulons lever une famille dans l'église? Est-ce que nous voulons divino? Est-ce que nous voulons une relation sexuelle qui est entre moi-même avec vous? Est-ce que, qui j'en nous voulons faire? You know, these are the conversations that you ought to have. The same way you have conversation, where we're going to stay. Are we going to stay in Miami? Are we going to be in Fort Lauderdale? Are we going to be in whatever? That's I'm assuming that's a conversation that you have. So we got to go back to that. We got to build on that. Dr. Pierre, build on the conversation part for me, the conversational aspect of the relationship. Parce que I think Einstein said that 90% of our problem can be solved with it's all communication. 90% of the problems that we face, it's communication. If we communicate better, there will be no need for abuse. I even believe that si nous communiquons mieux avec Timounio, même si on n'a pas besoin de
But for me, you I cannot ask me to do something that I don't know how to do. Voilà, so now that's what I'm saying. And we elaborate please on the aspect of communication, which is so important. Si communication à la base 90% conflit que nous gagnons, then faut nous apprendre à communiquer mieux. We have to communicate better. It's not that easy. Why is it not that easy? Because a lot of us weren't given that option as a child. Pile nan nou pa te genyen option kote nou ka vini nou chita, we converse with our parents avec famille nou fè konnen san reme, san pa reme, our likes, dislikes. That was not the case. So pile fwa nou vle moun kapab bay sa ou pa genyen. Si m pa genyen, m pa ka balil. So sometimes we are asking people to do something that is virtually impossible. Yes, the best way to coexist in relationship, whether it's mother-daughter, parent-child, husband-wife, partner, whatever the relationship looks like, communication is going to be key. And if we didn't learn how to communicate effectively, not mfashe, mboku, mfashe, mdu, yomosal, being able to really go and communicate our needs, being able to give and receive nurture, then nous poko même commencer taper aspect pour violence soti dans relation nous. Moi te parler de the will of equality. We are going to go back to basic. Si nous pas get en fait ça, tant que Dr. Belizaire alluded to, bah ça aussi depuis dans base relation, depuis le ou rentrer ou gagner yon marche à suivre, yon consensus, mais qui j'en m'apprendre dans relation, mais qui ça me si nous par exemple si t'as fait conversation ça yo, nous juste entrer avec habitude, avec mœurs ou bien avec gens que nous t'es élevé from our families of origin, nous pas juste agir gens que nous t'es apprendre pour nous t'es agir. So it would be important si ça pas été fait avant, il pas jamais trop tard to try to get to the foundation of what a healthy relationship looks like. Whether it's mother-daughter, whether it's husband-wife, whatever level, we all have personal agency. Nous tout gagnons, nous fait avec personal agency, nous côté, we are in charge, we are in control. Là, nous entrer dans une relation avec l'autre monde, we have agreed pour quitter l'autre monde, entrer dans la vie nous. Mais ça va veut dire nous supposé let go of all of our personal stuff we bring with. We're going to really enhance each other si nous gagner un mindset côté nous connaît mais à qui ça m'a porté dans relation et mais qui ça m'a expect. So before we even have that conversation, we need to go back to basic. Est-ce que bagay ça a été fait préalablement? Si on pas été fait, qui j'en nous a commencé introduire bagay ça dans relation? Wow. So Dr. Pierre Belizaire, he's the Dr. Pierre qui m'a pensé. Yes, au commencement à la base, nous avons acheté nous faisons des arrangements. Moi-même avant, nous tous les trois là nous connaissons avec le temps, grand pile bagay qui changeait, même au sein de relations. Hein. C'est le bon Dieu qui n'a pas changé. Voilà. So tell me, what okay, au commencement, certainement leur rentrée, même 1 an, 2 ans après le mariage, grand pile n'a pas été fait avant le mariage, l'on vient à vivre ensemble, réalité la vie frappée, ou pas besoin de changement. Tell me more about that. You know what doesn't change? Yeah. Your core does not change. Okay. Your what? Your core. Fondation. So the core, your core, who you are. Who you are. Si je ne si tu rencontres ma 21 ans, je ne sais pas femme, je ne pense pas femme, pas grand qui vient changer mon monde qui femme. Okay? Now, the question is I don't quite agree with that, but okay. Then it was my core. Then it wasn't my core. Was I just pretending so I can be with you? But fundamentally, I believe it's against my principle to be a female. Si tu rencontres 21 ans, 22 ans, c'est principe ça c'est comme ça me levé. Je pas habitué dans bagay et même genre avec le bagay. Si on doit dire comme ça moi fin dans l'église pour lui. Okay, me fait un an pour l'église pour lui, but eventually you're going to get out. You're not going to stay. But if you grew up, you believe that this is the place that I ought to be. Pas vrai?
You didn't do it just because you saw a girl going there. That's your core. That's who you are, the you. So, kounya la, question ap mande, est-ce que le moun wap entre dans relation avec là, do you know the core? Do you get to understand that person? Moun not change. You can deviate just a little bit from your core. Ça veut dire si m'pas de quoi dans casser banque, m'ge 25 ans pense casser banque son crime. M'pas penser dans 5 ans, all of a sudden I'll casse son banque. See the light and then Do you see what I'm saying? So, kounya la, pass, what is important? On comprend que moun change, but moun pas change. They don't do a 360. There is a drastic change. A drastic from the core. Okay? Ou get c'est depuis le samedi après-midi, si dimanche à belle pour get well. La veille fait. Yes. Si moun nan abatu lo reme, are you going to expect that lo fin maye va batu? Ça m'a dit ou bien si li reme avant, li gon ti désagrément avant non restaurant, li tombe voye tout bagay throw things all around the place. Kunya la west Saudi now, he's gonna be better when we get married. You're an idiot. He's gonna beat the hell out of you once you get married. That's what's gonna happen. But no, pas qu'à dire ça c'est changer, moun ça changer. People evolved, what I'm hearing you say, but fundamentally they don't change. That's exactly what I'm saying. Si bagay lon partner, whether it's dormant or it's been brought forth, si partner, you're not going to revert back so far from your value. value. On a dit l'argent avec éducation. L'argent avec éducation pas changer le monde. It just give you a bigger platform to be a bigger fool. If you're an idiot, a poor idiot, and then you have a bunch of money, now you have a bigger platform to expose the stupidity, the stupid person that you are. If you're a humble person, you get a bunch of money, it gives you a bigger platform to show your humility. It does not change who you are. I'm going to challenge you guys on this a little bit because you're both just bring it. You work mental health and this and that. I'm having a problem with what you say. Yeah, I agree partially with what you say. My challenge here is help me understand the people who went through some kind of a dramatic experience. Okay, you had the post-traumatic stress, and people went to the war. They come back, never touched their wife before. Something different, though. Yeah, but I'm saying, but think about it. That person's mind is altered. I'm using that. We have psychological problems. I'm using that as an example. Good, because now you're bringing a more broader perspective. You say psychological situation. We're talking about a sick individual, a person who becomes sick in the process. It's just like we can make the same example with sex. Okay? A person who becomes sick because of something that they were exposed to, that's PTSD, and someone who was born an idiot. These are two different things. But let's talk about that. We have people who they got into alcohol, they got into drug later on. We have different things that, or they get involved with certain group of people that they start to shift their values. Okay. So are you saying that was the shift reveals nothing other than that was already inside their core? If it is a shift, they will eventually go back to the core. They will get to, when you've been with Jesus, even when you're in the club, everybody can see that. Because you don't dance the same way the club people dance. Eventually, you're going to realize, I need to get my butt back. I need to get out. Yeah, I like that. You can be a deviation. It's like for where Salvation Army has the 2 S. Some people say save to serve or serve to save. So which one is it? Which one is it? Do you see what I'm saying? So yes, you might deviate, go away from the core. The Bible understands that. But I trust that you're going to come back because of who you are or what is implanted in you. You cannot get away from your root. Or your roots? You can. I don't believe you can. You always come back to the core. But can you evolve in certain things? Can you experience a paradigm shift in your thinking? You sure can. But certain situational stuff should not determine how you essentially sympathise avec mindset. A woman is to be demeaned. Is to be controlled. Même l'homme t'a fâché qui ne peut jamais fâcher, I'm not gonna go there. Of course. That's not part of my experience. That's not part of my DNA. That's not part of who I am. But if I witnessed it, if I saw it somewhere, if I've been exposed to it, chances are, li ka nan mwen,
li pa jam développé. Yon situation qui arrive côté que I end up tapping into that part of it. Mais pour yon série de core beliefs, yon série de comportements fondamentaux, s'il pas nan ou, I don't think certain circumstances ka fo ale. You alluded to PTSD. PTSD, the brain itself, experiences severe damage, many structure of the brain. So that is someone who is not well. Yes, so we should hold this person accountable. Thank you. In the same way, si que juste lever, un jour me lever, me fâche, me commencer battre, well, pas lever comme ça, but it was always in you. So let me pause. Let me take you right. Again, I'm going back and forth between the two of you in your own field of study. If that's the case, shouldn't we then be more mindful of evaluating those individuals who are beating their spouse, who are spouses? Moun ka bat madame yo, ka bat petit yo, ka maltraiter moun ki sous leadership yo, be sous protection yo. Shouldn't we then evaluate them, even though they have not experienced war or fell on their heads or whatever? Shouldn't we then evaluate them to make sure that they are mentally sane? That why are they doing this? Because if you're telling me that they're going back to the core, should we not evaluate them? Not us, but I'm saying in general, should they be evaluated to see if are they in the right state of mind? If that's part of the core, or have they experienced some mental breakdown leading to that what they're doing? It's part of the core. They're men beaters. We're assuming it's part of the core. What if it's not all of them? Well, that's not that God will find out. That's not up to me to find out. Sometimes it may not be so clear cut. I am in agreement with Pastor B. Those people oftentimes, if you do treat people who present with intimate partner violence, IPV or DV, there is bottom line trauma. True. Those people have been traumatized, whether it's from childhood. That's your field. I'll let you evaluate and analyze them. Trauma is present. So I can agree that yes, those people should be assessed, but are they aware enough? But there's not a Baker Act. Here's what you got to understand, Pierre. There's not a Baker Act for these individuals. If someone there's not a Baker Act for meaning that this you don't put them in the hospital somewhere, keep them there. Yeah, they're the last one that would admit that they have a problem. That's what I said. Because they don't know that she's right. She said they don't know. That's what I'm saying. Yeah, she said that. So, but when you have someone who's suicidal, for instance, we know that person is suicidal. That person, for them, that's normal. We can Baker Act that person into a facility. But what I'm saying is that we don't have a Baker Act for those individuals who are beating those folks and thinking that it's okay. There should be a system where you kind of Baker Act that behind, put them somewhere, and commit them to some type of treatment. I think this approach is dangerous, Doc, because I think this is the approach of the church. Okay? This should not be forced. Yeah. No one qui vraiment tendait, qui dit, wow, I've been like that. M'pa konnen kote sa sorti, est-ce que c'est ensemble lié, est-ce que c'est apprendre ou bien est-ce que some lived experiences? If I look at my ace, there's trauma there. Let me go find out. Est-ce que gen hope pour moi? Est-ce que gen aide? Yes. Moun nan besoin conscientiser, li besoin entrer dans conscience pour les gens que la agir avec l'autre moun nan li pas bon pour ka changer. But changement ça with that personal agency has to come from that person personally. C'est seulement là n'a pas un changement qui vraiment long lasting. Even if we were to Baker Act them, I don't think it would serve. But I said that loosely, by the way. Dr. Pierre, what's your deal? Give me 1 second, Patch. What's your deal, Dr. Pierre? I agree with that 100%. My Buddhist mentor. Dalai Lama? No, not the Dalai Lama. Sangu, not the Dalai Lama. Okay. Yeah. Not the Dalai Lama. Not the Dalai Lama. Comme on qui te demande une question, pour moi d'où ça peut dire, monsieur pas répondre une question. Il dit comme ça, go home. If that question burns you tonight, and you wake up tomorrow, you wake up with that question in your mind. You spend a week that question, you will find the answer. That person that you talked about, if the situation is so burning to them, they will find an answer to it. Ça veut dire si vous réalisez, because it comes from the subconscious to the conscious, because we need to raise the level of awareness. Si moun a réalisé que moun sa m'a bay soufflette là, son problème lié. That's a very big step. Kounya moun sa commencé à des questions. Est-ce que son bagay qui ensemble? That's what you were saying. Then we are going somewhere. That person
will get to a good place because he acknowledges there's a problem in the way in which he's handling things in his life. That person, marcher chercher pas jamais dormir sans souper. C'est ça créole là. Il y a un problème toujours, Doc. Here, Doc, Doc, I'm not happy because we're putting the solution or the desire to seek a solution in the hands of the very person who's creating the problem. What else can you do? No, hold on. I'm not saying that si gon relasyon genye violence ki la dan pou fiyan chita pou tan moun nan fè introspection sa pou pense pou dis pou that. You gotta seek safety. Your safety is first and foremost. So I'm just saying, si moun nan sa te rive au kote ke ou ka perdu konjouen, ou ka se ou ka se la, et puis you wondering why tout relation même genre de cycle continues. Il pral pour moun nan personnellement pour entrer en lui-même. Mais during that time, this is between you and your God. You need to figure this out for you. But moi-même, m'ta conseillé moun nan, you go do what you need to do. Your safety is first. So by no means am I saying pour yo moun rete tan ni conscientiser entre nan li. Oh no way. Thank you. So here's my thing. Yes, thank you. And that's what my problem was, because I believe that while we're saying this, I see that there is a need to give some, because you may say we are not our brother's keeper. That's fine. But we may also look at the greater impact that this kind of problem, pandemic, like in an environment like Haiti, is having on society. Okay? And I do believe that the institutions that are there to educate people, to open people's eyes and mind, they should be, I'm not saying like each individual should say, oh, I'm going to do it, but institutions who are touching and contact and touch with those people. For instance, the school system, the church system should be able to at least make them aware. One of the key parts in your field of study is always about becoming aware. You cannot act on something without becoming aware. So I think some of those, like you call them idiots, whatever name you give them, some of them, I think they are acting ignorantly without knowing the full scope of what they are doing. To them, it's normal. To them, they accept it as the norm, as the right way to do things. And I believe that what we're doing is good. We're putting the issue on the table, having a conversation about it. But I believe that those institutions, social institutions, they need to do more in educating those people. In the church and school. The church should do more. What is your church doing about the church should but listen, that's what I'm saying. My biggest problem is in the church. Now that this is what I know. I'm speaking of I brought that statistic last time within my own church. I'm not talking about Christianity as a whole. I'm talking about Seventh-day Adventists. Yeah, you guys have a problem with that. You beat them girls up. So they wife beaters. Seventh-day Adventists. I'm talking about your local church. I'm saying, we're a local Seventh-day Adventist church. So even in each local church, thank you for bringing that up, Dr. Pierre. Each local church should make it a responsibility to raise the awareness, make them aware. Mais si c'est make them aware. Mais problème non. Si c'est elle qui a une responsabilité pour le réseau awareness, c'est lui-même qui a calé mon yo. Vous pensez tout sujet will he ever bring up that topic? Non mais il plie toujours parce que that topic will never get. He's not going to bring it up because he does not want to expose himself to that kind of situation. How do we do it? How do we do it? Fuck nous violents. Bible a dit ça. I agree. Bible a dit comme ça, royaume ciel là. I love it. I love the Bible. Listen. Bible a dit royaume ciel là, c'est une violence pour faire pour entrer là-dedans. Hein? Survival of the fetus. Bible a dit ça pas. Si menti démenti, Bible a dit royaume ciel là, c'est violence pour faire pour rentrer. Vous comprenez? Ça veut dire, si je suis dans l'église, je parle chaque jour pour aller prêcher, bonjour, je vole le micro, je fais violence, je vole le micro, je dis des mots. Merci! Wow, c'est violence. La Bible a encouragé, je fais violence pour montrer dans le royaume, non? Ou pas qu'à chaque jour, je vais prêcher? After that, ça fait? Do you already have your bags in your car? Are you going far away? Well, je dis à soi, je vais caler dans l'église là. But you know what, Dr. Pierre?
one of the problem I see for me, I think that we, and I'm gonna talk to you because you are a woman. You will understand. Perhaps there is some kind of understand. Where So I'm my going with that. manhood is reduced my No, I'm ability not to understand. Perhaps, because, and that's just, I remove myself from it too. just Why? messing with No, you. you're right. But why did I remove myself from it? Because I feel like we as a men playing a major role in that. Why? Okay. I believe what could help that in the church system is to have more women involvement in the leadership of the church. Well, that will never happen because we But talked that's about the that. problem. We talked Because- about that last because- week. They use biblical verses to tell us that oppress they need to them. shut up But in the here's church. the problem. Because who is better to bring the women's suffrage into light into the church than the women leadership? You're on your own on that one. It's not going to happen. But that's the problem because Well, that's why talk that's to the why we people. should start. Talk to them. That's why we should start. Talk to That's your why folk. we should start because the men who sit on the board, the elders who are elders in the board of elders, are beating their wives. How many and female when elders? we're meeting, they're How laughing. many and female they, elders in the church? there is none. And the only one who would call them out on it are the women who are calling them out for being abusive. And when they're sitting in the board of elders, they're not discussing wife beaters because most of them are wife beaters anyway. So they're not going to talk about wife beaters. And some of the pastors Do you know who they are? Some of the pastors sometimes are wife beaters. Do They're you not know going to who talk they about are? wife Do you know beaters. who they are? Let's talk Bible here. Let's talk. If you do know who they are, let's talk biblical Matthew stuff. 18, baby. Matthew 18. Aye. So we'll get the volleyball. Now you do know, even if you know who they are, you cannot expose them, man. That's not what Matthew said. You go to them first. That's what I'm saying. Thank you. Matthew said go first. And There's if a they step. change, you There's a stop step. right there. You stop. There's a step. So, okay. So If they continue. that means what I'm hearing, Okay. he knows who they are. Li geta al kote yo enaye. That's Tout not, bagay that's an marche. assumption. That's a good one. It's a good assumption. Well, then let's an al namaje. No, but because the problem, Doc, is that there's different categories. We have to understand. I agree with you. There's a group that maybe their wives come forward and say, I have a problem. Then once the wife come forward, you have to go address that issue. Or second point. But there's a group who are suffering. What does the verse say? But listen- Does the verse say if there's a suspicion, or what does the verse say? No, you have, listen, you can go on suspicion. You cannot go on suspicion. No, I'm asking, what does the verse say? And there's a suspicion. If your brother sin, If you become aware, or what does it say? If you become aware, or what does it say? if the brother sin, you become of the fact that he's doing the act, and you know. I go. see. But if I see you standing under the tree, I have no idea. I can have a suspicion you're doing it. I Wow. need some confirmation. I cannot See why the jump world in. is the way it is? It doesn't say suspicion. Too many philosophers. What, say that again? Too many philosophers. That's why the world is Yeah, the way. that's why the world is the way it is. So you need to go act on suspicion. No, you don't act on suspicion. The You question become. There's even the court system does it. Yeah, you can't. If you can prove it beyond ou pa gen aucun doute. Reasonable doubt. Reasonable yeah. doubt. Ou pa gen aucun doute. Ou gen step ko pran pou konon se de bagay. Men bagay nou konen ka pase, nou konen, an se reak tet nou. Nou ka filosofe jan nou vle, nou ka jan nou vle. Men sa ka pase yo, nou konen moun yo pran kou. Parfois moun yo vin kote nou ak goje, yo monte, yo pran kou, pa gan en ap di, juste parce que moun an gon posisyon ki autorité dans l'église là. Ou bien ba yon colette qui supérieur à sa l'autre moun ba là. But collect l'important. Collect l'important. I know on est tête nous. Collect l'important. So that's the reason why you ask me why do I But keep going c'est after. important la vie au monde. Pardon? Non, c'est pas ça, je dis non, même si on prend pile monde, collect l'important. Yeah. So you always ask me why do I keep on going after the church? Of course, I keep on going after the church because I see something beautiful that is being ugly. I'm trying to revive that church to understand you are a beautiful woman. Just look at yourself in the mirror to see how dirty you have become. Maybe that awareness will take that church to a place where you wash your face and do something about it. Because if the church te leve, te campe, kon paket bagay, parce qu'on paket abdi wap pale yo, they happen right under your bab. Ou yo chaque jour, pas dans rien. C'est pas pour vous, c'est pas business pa ou. Et ça fait I mean, you too. I mean, Who, me? You're a member. A member of who? There's no Negroes. There's no Negroes. I challenge any Negro in America to go to your list and see if you see my name on your list as a member of your Palestine, a member of your church, whether 7 day, 8 day, 9 days, 6 days. You don't care. I challenge any Negroes in America. That goes for white men as well.
So, the issue must be addressed. And I believe that those institutions, they have a responsibility. I'm not saying go out there, change the people, but make them aware. Then we can go to your next step. If they become aware and they continue to behave in the same manner, that's the same thing as Matthew 18. Matthew 18 at the end says, but the females who are... Matthew 18 says, you go to that person and you make them aware what they did was wrong or what they are doing is wrong. And if they, the first time, the second, third time, and Paul goes as far as say, declare them the devil. If you go to them, make them aware, and you bring another perspective, another view, and you say, cast them out like the devil. If they don't want Are you ready to do that? No. To change. No. It depends. It depends. No. I mean, how much does that 10%? That has a lot to do with that. No. Listen. The 10% matters. Me personally, if you ask me personally, are you asking me or the church as a whole? The church does not have the testicular. Right now because I only have access to you. Oh, right no. now. If you ask me right now, by now you hear me talk. You know that I would have no issue. I attack them all the time. I have zero issue going after the guys who are doing that kind of stuff. Zero issue. That's me personally. Now, as you know, the church is a system in which I'm a voice, not the whole With thing. all due respect, my friend, that's intellectual masturbation. Meaning that you get it off. We seem to do that a lot on this platform. You know, so tell me what the people are saying. I want to get the people engaged. Let's get to the people. It's time to get out of here, man. But the church is not gonna do it. That's what I'm saying. I think the church has failed our society. Okay. Not just the church. All the institutions failed society. Well, yeah, the voodooists have failed society as well. The psychologists failed society too. Well. But we are still trying to evolve. We are trying to evolve. But one thing. Let's understand this. No, hold on. Philosophers, there's no field. Jesus is the way. There's no field of study that came and say, I am the way. I am here to purify humanity. I'm here to be an example. I'm here to be the salt, the light of the world. There has never been any field of study that made that claim. Medicine does not do it. Psychology does not do it. Philosophy does not do it. No field of study. But meaning that when we look at the church, we look at it as the salt of the earth, the light of the world, the one that is supposed to be righteous. No question. If I'm wrong, then you are dismissing the gospel of Jesus Christ, and I don't think you're ready to do so. So here's the thing. Somebody made a comment to me, addressing me personally. Seventh Adventists said, but yeah, our conference do talk about it. I respect the Pasteur B, but the problem is our local leaders, they have to stop using scripture to validate it. Let me address that personally, since you addressed me personally about what the conference is doing. I am employed by the conference. And I've been doing studies with the North American Division, unions, African Union, different unions, how they address the issue of domestic abuse in the church. Let me make it plain and simple to you. That is something conferences are starting to do as of late. Number one, Number one, the conference has not imposed on any pastor so far that you must have a domestic violence day in the church. You give me that letter they sent, say, Pastor, have it to educate your people. Or when they say the conference is going to send an official from the conference to come and talk, an expert to come and talk about domestic violence in the church and how it's destroying our church or our people. That has never been done. That has never been done. In other words, she said the local leaders are the problem. The local leaders are the problem because the head has not held them accountable for what they're supposed to do. Therefore, they become a problem. Is the conference doing it just to be politically correct so there could be, hey, we have our policy here. This is our policy. No, I don't think so. Hold on. They're not doing it to be politically correct, no. I've been involved with that at the Southern Union. I do conferences for them. I do workshop. I've been involved to some extent with the local conference. We do have the end it now. We do have certain days the conference send down the calendar year to make sure that we cover the end it now. We have those sermons that's preached in all churches or whatever. Certain local churches have stopped doing it.
because it serves them no purpose. So The we have to problem be is- clear. Is the conference We ready used to kick the have pastor out and edit his now Ben and his wife? whether it's someone from the you're conference, speaking my Sister truth. Belizaire, whether it's someone local, nous te kongeyen. Especially, I'm speaking particularly about Sinai. It's been a good while since all of that has stopped because local leadership stopped following the conference calendar. I can agree with you when you said that he hasn't been mandated. To my understanding, it was mandated. If it's not, if it's just encouraged, then it's at the discretion of the local leader to see if it's That's something something they that's have on paper as a This policy. is what is mandated, Dr. Ou P. la ouè konferans nan, di konferans nan pou mwen, kon wap wè anvam. Di yo pou mwen, Yes. have a hotline, a confidential hotline We don't that have people one. can, well, I'm just telling you, have a confidential hotline people can call and report those. Be ready to kick those pastors out of the church. Who are abusive, Who yeah. are abusive. Be ready to, as you make a requirement for someone to be an elder, why don't we leave 40% female and Mix it up. or 50-50? Wap wè konferans la anvan, ok mka wè wè nan domen anvan wè wè nan jekle. Men wap wè wè nan jekle anvan. Di yo kon sa fè tout bagay sa yo, then maybe Let me go back. maybe I'll take them seriously. Dr. Other than Pierre. that, it's a bunch of nonsense. Dr. Pierre, Dr. Belizaire, and moun ki te pose point. What is allowed? Of course, I went to the highest institution, SDS church study system. Trust me. What is recommended for us? We must be in our pulpit. We must be in our church. And the number one requirement, we must send the tithes to the conference. That's it. Oh, I know that's right. That's That's it. important. Okay? At the end Now, of when the day, they send don't that, let nobody lie to you. You find that money. when they send that edit now, women abuse, breast cancer stuff, they suggest to the local pastor, which means they give you the whole freedom to choose to do it and not to do it. And if you are an abuser, put our you priorities are not going to have a domestic violence day because you don't want your wife to know about this kind of stuff. Oh. So therefore, it's at our discretion. What I'm advocating for is a system that gives us no choice. But when the conference say on the 1st of October is domestic violence day, every single church under that conference should be having domestic violence, experts coming in, teaching the people, training the people. That's what I'm advocating for. That's all. I'm requiring a system that is more accountable, holding us accountable, making us, that's the kind of system I'm advocating Oui, for. non parle, on commence à parler pour moi. I got a woman sitting there. Oui, passe. That a woman pour la map pour Qui on va- pour Dr. Pierre. La paix mon Dieu avant au servant. Oui, la paix mon Dieu avant, mettre parler, oui. Allô, est-ce que vous entendez? La paix mon Dieu avant, mettre parler. Bah, attendez, non? Nous pas attendre moi. Vous mettre parler, nous pas attendre. Parler. OK. Dr. Belizaire, you don't have line where people can report to domestic violence and abuse. Okay, that's good. That's a good step. This is on local pastors. Myself, I don't want to say my name. Don't do it. Évitez ma question, les visas. Parmi que tu parles des abus, je moi de ces femmes qu'on parle. I know that's right. Pastors, because nous traînons, and Dr. Pierre participe dans un paquet de programmes que vous faites. Dr. Pierre connaît, ni dans Southern Union, ni American Division, nous avons hotline. Pastor, local pastor, mostly pastor, the Haitian pastors, they do not like. I'm sorry, Pastor B, you know I love you so much, I respect you, but most of our pastors don't like people talk about domestic violence and abuse. We need to stop it because mesdames, nous avons mourir dans l'église, nous. Les nous regardons les figues, nous yo chita, nous yo pas malade, mais figues yo dit yo malade parce que yo pas qu'à parler. Y a tout fait. Et yo nous dit yo pas qu'à divorcer. Nous monter sous serre. Nous parler en paquet. I'm sorry, Pasteur B, you know. Bah, mais sorry, vous mettez la gueule. Non, mais sister, listen, c'est qu'à parler à connaître, moi-même, si, lui connaît, parler avant. non, lui Il connaît parle pas avant. jouer à ça, lui connaît pas jouer à ça, lui connaît pas tolérer. Yes. De pour monter sous cher, de pour pas même pas bon qui m'en cher, même que ma part de Saint-Esprit pour ne pas finir avec abus, avec domestic violence, avec child sexual abuse. Il est pour un pasteur Jocelin hypocrite.
Conférence météo là, yo gen hotline là, mais là on monte sous cher, yo fait un million plaisir, yo prend scripture reading là, yo vire le tête en bas, yo dit madame respectez ma ou, whatever. Regardez figi mesdames dans l'église la pasteur B. Ou connaît qui est moyen. Ou a figi moun yo maré 24 avril. Moun yo a souffri. Yo pas qu'à parler à pasteur parce que si yo parle à pasteur, yo connaît yo pas attendre. Et là, même table on peut faire pour certaines églises, nous pas qu'à faire encore parce que depuis on suspecte qui c'est j'allais au monde qui c'est faire sujet sur capable. Yo mando ça vrai? Oui. Oh yeah, they would. Non, listen. I hate it with passion. Pastor B, I love you what you're doing and keep on doing it because our pastor need to open the doors to talk about it. And Lord Bagama Boumé avec North American Division right now is the fact Pastor B. Every year, you get program en espagnol, you get en anglais, nous pas bien encore pour parce que pasteur haïtien yo chita yo pas mandé. Pastor B, sorry, c'est pas comme t'as parlé pour ça non parce que me connais. Ou mettre la gueule. You are fine, you good. I don't care about share. Nous devons façon qu'après chez l'évangile là ou l'autre façon. Mais it's time for us to wake up. Chaque année, on va American Division anglais pour espagnol, yo pas bien en français ou bien encore parce que pasteur yo chute en respect figure nous sur Rosette yo pas faire ça puis yo faire pendant ce temps mesdames y a mourir dans l'église là regardez mon amour avec cœur lui avec cancer yo pas connaît l'homme on a abusé docteur Pierre comme ça va dire il va nous toutes sortes de maladies et docteur Belizaire connaît tout mon amour sous pied yo pas qu'à parler yo pas gen moun pour yo parler on nous suspend hypocrisie si toi ici ça avec nous va parler Merci en pile. Mais au compte ça m'a dit avant aller oui et m'a tout ça et on pas besoin de frapper non parce que docteur Pierre là quand là chaque matin en marteau dans tête li c'est moi la battre marteau dans main c'est moi qui frapper Ça nous depuis on a un problème avec pasteur là avec docteur Belizaire depuis on manger pasteur depuis on vient en marteau c'est moi qui frapper I know we know we love you. you call it tough love But pass. merci en pile mon Dieu béni Pass. I'm gonna go back to. Merci papa docteur Belizaire merci docteur Pierre continuez à parler parce que mesdames nous va mourir d'accord Thank you. Merci. Pass. yes sir We need to open a church yes open the church for the churchgoers. for the churchgoers Parce que Merci. moun qui dans l'église pas converti. merci Son problème nié. OK? Kounya là ça qui vient passer. There must be a revolution y'all. Qui j'en pour nous dire comme ça que nous tout chita, nous ouais ça cap bagay là, un seul grand monde puisque c'est le pasteur ou bien 10 grand monde si gain elder pasteur whatever. Mais majorité, c'est ça qui passe en Haïti. Ou gen un petit groupe monde qui kembe ou songe la main indigène, il y a 48 000 noirs et 3 000 gens de couleur. Après ça, moun qui reste à été fait. Est-ce qu'il est possible, mesdames et messieurs, pour nous get tout le monde ça chita dans la congrégation, yo tout a pris un coup juste parce que 10, 12 moun monopolisé pour yo ba un coup. Bonjour, faut nous font violence. Nous toutes lever, je dis jodi a, sujet ou do pas parler, c'est sujet ça me voulait parler. bon alors Faut qu'on violence qui fait. docteur Pierre Zomba non parce que moi-même m'ta faire un bon petit coup de marteau tout même connais un bon coup de marteau qu'a fâché parce qu'il y a un problème que moi et ça comme tu pas parler avec vous dans le contexte là et tout à l'heure c'est que one of the things I'm upset in or about vraiment pas content avec It's time to go for real. il est arrivé pour aller Yep. ça me pas satisfait avec c'est que dans l'église là moi que mesdames yo manquent revendiquer droit yo they don't do it even ça qui éduqué yo no. I disagree with Listen. that, No, listen. I'm telling you what I experienced. What I experienced is you have allowed the domination to go on because if you are united against it, it wouldn't go on. I'm telling you what I'm So living. now you are blaming the women who has been oppressed since the beginning of time. I'm not talking about I'm not blaming the victim. What I'm saying is during the women's suffrage era, okay? When women were being abused, blah, 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 the women come together and say that's nonsense. And they're the one who forced the change. What I'm saying is, you talk about the pastors not doing that. Like you said, how can one man standing up there and say, I'm not doing it? And then, listen, 60, that's statistic by the way,
60 to 70% of your members are women. Sorry. 60, be quiet, Siri. 60 to 70% of your churchgoers. What with you in the violence against Syria? Yes, seriously. 60, at least 60% of your members of your churchgoers are women. I And do then- understand. And the need. they are passive. They are passive Yes, participants. to some extent, women in the church, they are very passive. Again, that passivity, is it something because we've learned to stay in our lane? When we say we, I'm talking about all women. By I no agree. means, I'm right about this. And so in churches, they won't even work with women if you are educated. So So how they do we got- change that? How do we change that? How do we change that? How do you in like-minded people, how can we bring about change? By the way, I'm going to bring this By to doing you. what I'm we're going to bring doing this right to you. now. I'm going to bring I this think to that you. We need awareness about it. Good. I'm going to bring this to you. And I'm done. I think I got animated enough. You know what they call the earth? Well, not just the earth, the universe. They call it Mother Nature. Okay? Now, there's a lot of power there. So, what go ahead from your argument to your crazy? What are you doing as men, someone who is privileged? I'm not saying crazy. I don't. See? To have back this movement. See, you got it all wrong. I do not say crazy. I said to advocate to build something, not breaking it down. Well, I said to modify what's wrong with the I don't have any system. problems Like with you the say, crazy. non. What crazy ça pas? What métier ça pas bon? Là, on dit crazy. I'm not the crazy system. No, that's not what I'm saying. I'm saying remove what's wrong with it and build on what's good and move forward. What's missing to me, what I see missing in the church is the voice of the women to help the church have a balance. So we Pierre, like start balance. a movement. Start a movement. We like balance. We like The balance. 7 day. We like balance. the 7 And if you day- want me, if you want me, the men, to start that movement, it's going to be hard for me because I don't understand your need and my Well, understanding you of the do, need. but that's a lie. I'm But sorry. then it shouldn't be hard. You have a wife, you have daughters. They're You growing do. up in that system. They will be impacted one way or another. So we all have to make it our business, first of all. And then the women of the church has to be empowered. We have not empowered them. There are so few of us who stand against those type of things, who would speak publicly about those type of things. Even the women that are being abused, they see you differently, like, who do you think you are? So it will take a lot of sensibilization for those women to have a buy-in. First of all, it's not going to happen overnight, but the few women of influence in the church should be the ones starting that movement. And the sister who just called, I know her very well. She has been a voice about this. She has been a force in our community. Probably We the need only more force I know in the community about this. please. Huh? Say that again? I said we need more of those to be for us to come together. I can agree with that to some extent, but let's not blame the women as to Yeah, I why don't they think- are I don't think we should. sidelined, why they are silenced. No, it's because of men power and privilege. Listen, but what I'm saying is, again, I'm going to still You bring get up. over well, you know. No, I'm about to go. I'm not blaming, again, I'm not saying, I'm blaming the victim. What I'm saying is, though, the victim need to speak up. And the victim, in fact, the victims at time appear to be the enabler. And the same thing I said to my auntie, they're beating That's a them. very fine line. I'm going to let you walk it by yourself. This is dangerous. I But think I'm we gonna. get into But dangerous- you must be comfortable in that line. That's fine. I'm Very not. comfortable. That's fine. The reason is, the same time we talk about abuse in the home, why do you stay? Why do you stay? Why don't you, okay, you we have some understand choice. We understand the psychology. So that question has been answered. Why do you stay? It's not easy, first of all. On average, it takes a woman about 7 times of trying to leave before the woman actually leaves. Some of the women who leave without the appropriate safety plan in place, they ended up dead. Because those perpetrators, I dare you live in my control. I'm gonna find you wherever you may go, whether it's with family or shelter. You would have those people still calling, they still want to have that control. So it's no easy thing to do, especially when we talk education, economic
impact. There's a lot that goes safety of the person, safety of the children involved. If there's children involved, it's no easy thing. We cannot just sit and think that why do you stay? We understand why they stay, but the goal is to get them an appropriate safety plan so that they can leave. And when they leave, they're not going to be killed because they left prematurely, but they have this resources, they have this plan, safety plan they can go by. With that said, anybody, if you're experiencing violence at any level, you feel that you aren't safe, please know that there's the National Domestic Violence Hotline. 1-800-799-SAFE, SAFE, SAFE, or 7233. 1-800-799-7233. There's help available. There are professionals ready to draft a safety plan with you and for you so that you can leave. When you leave, that does not cause your death, but you are able to go evolve, live life in a safe and a healthy environment. That's what I would say. In addition to what we're going to conclude. We conclude. In addition to what Dr. P, why don't you just, since you're already up there, give us a word of conclusion. I'll take that to Belizaire who's here, then we'll close this. I think it is time that we call violence what it is. The violence should not, I repeat, should not be welcome in any of our relationships or interactions. Violence is a phenomenon that impacts everyone, but in our Haitian community, in the churches, we're seeing more of it, and we need to do something about it. We need to get into a point where our relationships are built on trust, mutual respect, support. We are able to communicate our thoughts, our feelings without being afraid. We need to create appropriate boundaries. Gen yon série de paramètres qui pourront gouverner interaction dans relation côté que tout le monde senti yo libre, yo free pour yo capable exprimer ça yo ressenti pour yo capable senti yo heureux dans relation. We need to be honest with ourselves. Honesty is going to be important. We need to understand some of our past trauma. We need to tap into some healing so that we may better coexist with someone. There is no place for violence in our relationships. I preach and I seek healthy relationships, but for us to have healthy relationships, we need healthy people and healthy behaviors. We need to stop with the name calling. We need to stop with the demeaning. We need to stop hating, pushing, shoving people just to show that we are powerful. Power is silent. Someone with true power will never need to use that power in an abusive way to make a point. My brothers, my sister, I implore you, sous joindre tête ou non situation comme ça, gagner service de yo, there is help. You deserve better. You're worth it. So, prends soin tête ou, l'offre prends soin tête ou, prends soin moun qui aux alentours de vous-même, but you come first. You are precious in the eyes of God. You are precious to your family. You are precious to your friends. And for my church people, it's time the church does more. It's time that women are put at the forefront, women who can lead the charge to help remedy this unhealthy phenomenon that has been plaguing our communities for centuries and centuries. Thank you. Je songe qu'on les passe en commerce à Alabama, passer la caille là. Jim Dr. Belizaire, if you have to beg a man to be free, you will never be free. Pas jamais comprendre ça Malcolm X le dit. La loi il continue par là avec moi. Il dit comme ça que freedom is not given. Freedom must be taken. D'ailleurs, me fait tout le monde songer, même moun sa yo Dr. Pierre adressé ya. Pendant que nous appelons 1-800 and all the help that you need, as you begging the church members or the church leaders to do something, you have a role to play. I disagree with Pastor Belizaire when he says, I don't think he said that, but implied that you're part of the problem. I do not believe that you're part of the problem, but I think you can be part of the solution. Meaning that it is time. Simchita, now you l'église. Agenda qu'a dégagé, c'est pas agenda PAM.
Donc, on l'air pour moi faire violence et pour moi, et mettez agenda, pas mettez sujet pas sur agenda. C'est pas moun sa m'attend qui pour faire pour moi. Bible a dit, si possible, cherchez la paix avec tout le monde. C'est ça, Bible a dit, si possible, cherchez la paix avec tout le monde. Donc, I'm not advocating for a violent system, but if violence is brought upon you, you have a responsibility, a biblical responsibility, that is, to fight until the last drop of blood. I am not asking you to go put violence upon anyone, but if someone bring the war to you, when someone bring the war to you, you cannot petition, you cannot hide, you have to fight. Understand this. Comme fille, tout le monde, garçon, ou gen sa ou your Second Amendment right. Know your right. You have the right to self-defense. Understand those. In the process of calling 1-800, but if you have to defend yourself until the police officer gets here, you have a sacred responsibility to do so. And I implore you to defend yourself with every fiber of your being. That's what I want you to do. If you are in an abusive relationship, sou te getan gon moun, la predi sou, la febri sou depi nte reme, don't dismiss that. Don't dismiss it just because I love him. Sou dismiss the, oh, I love him, he's gonna change. No, moun pa chanje, j'en pense moun chanje ya. He's gonna grow up to be a bigger wife beater. Get out of that relationship pendant capable la pendant reme ak moun. Pas dit comme ça, on remel mbaka wè bagay li gen faute. Yo dit l'amour aveugle. L'amour pas aveugle. L'amour capote lunette, mais l'amour pas aveugle. Ok, question l'amour aveugle, là, bagay réservé pour que les imbéciles et les sots. Donc, on connaît, maman pas de grandir aucun imbécile, maman pas de grandir aucun sot. Donc, mesdames et messieurs, take care of yourself. J'aime toujours dire nous, bon gang, de temps en temps, passer bon la caille là. Il dit, docteur Belizaire, bon point. Je ne peux pas voir le dormir dans mes kafou. Depuis les amba, je dormir dans kafou. Victor Hugo, passe bon la kala au moins once a week. Il dit comme ça, docteur Belizaire, mais ça me plaît pour faire pour moi. Changer opinion, qu'est-ce principe. Changer feuille, mais qu'est-ce racine au côté de planter. N'a pas les mesdames et messieurs, c'est même cap venir. Sous parole Victor Hugo, m'tarement fait même genre. Changer opinion, qu'est-ce principe. Changer feuille, mais qu'est-ce racine au côté de planter. Well, what do we say? I think that we have covered a whole lot. I encourage you to go back and look at the conversation from the beginning. And more important, if you know ce qu'on a moun qui dans situation côté qui a abusé, qui a souffert dans vieille relation, vous voyez lien sa balle. Dis le temps de programme ça et apprendre nos bagages de programme ça. You're at 4810 Northwest 18th Street. C'est pas vrai. Are you serious? So, qu'on est là, et moi, ça m'a dit, moi, il y a un monde qui dit qu'il faut commentaire. Il dit comme ça, speak up. Mon a retourné, il fait même commentaire, il dit, it's 2022. Have mercy. Speak up. I'm going to say it again. Mon a dit speak up. Then it is 2022. It is time to speak up. If that's one problem that I have with my community, the Haitian community, so far, dans l'église côté passé m'a dirigé, is that this is a silent community. Une communauté qui est silencieuse, une communauté silencieuse. Mon nawe, ils ont ça pas occupé, m'papa ça pas affaire. Mon attendait, ils ont ça pas affaire, ça pas régler cause, m'papa ça pas aller. As long as c'est pas affecté directement, yo croise bras yo fait silence. Et c'est là qui a plus force là, yo utilise ça parce que connaissez de mon après en silence, yo utilise ça pour dominer toute la majorité parce que vous connaissez après en silence. Dans ce qui s'est passé, j'ai décidé pour passer temps avec une série de leaders dans l'histoire. Et il y en a qui passé un petit temps avec elle pour m'apprendre des bagages, de lui-même, de comment agir, comment il vient après ça. Et il te dit qu'il était quand même son grand leader, c'est Adolf Hitler. Et pendant que je passe ce petit temps pour comprendre la philosophie de Hitler, Hitler découvre un bagage, il découvre que chaque humain a un désir pour dominer. Of course. Hitler découvrit que de la psychologie des hommes, nous chaque aimé que un monde qui domine sur nous. Voilà pourquoi nous créons bon Dieu pour dominer sur nous. Ce n'est pas contre bon Dieu créateur, tu as créé un bon Dieu pour dominer sur nous.
Nous choisissons les gens pour dominer sur nous. Nous mettons en position, oui, après pour nous marcher, pour nous beaux pieds. Le peuple Israël a dit, bon Dieu, bon nous un leader, bon nous un roi. Bon Dieu dit, mais il ne peut pas dominer sur nous. Il choisit un roi pour le dominer. Il dit, il ne peut pas prendre petit tout, il ne peut pas violer petit fille, il ne peut pas dominer nous, il ne peut pas faire souffrir. But they chose a king to rule over them. Il a découvert que les hommes ont besoin de dominance, ils ont besoin pour nous dominer. I think that's the problem that we have. Il y a plein qui dans cette situation, dans la psychologie, ils acceptent, même si ils sont victimes, ils souffrent, ils connaissent pas bon. They don't speak up. And what I'm encouraging you to do, for me, speak up. I just want you to speak up. And I don't want one person to speak up because il y a des gens qui campent yo tiel. Même besoin un groupe pour mettre tête ensemble pour speak up. Parce que dans le même contexte haïtien dit on seul nous faibles, ensemble nous forts. Plus tard, aujourd'hui, on l'autre savant haïtien qui dit ensemble, nous c'est la valasse. So what I'm saying to you is, sous nous l'église, où est-ce que nous avons dominé toute journée, même si c'est pasteur B qui a dirigé, pasteur Jean-Pierre, pasteur Jean-Jacques, if you see, c'est vous qui avez dominé et besoin jeunes filles dans l'église là, besoin, mesdames dans l'église là, pas réalisé. You have a responsibility to speak up. Okay? Okay, Dr. Belizaire say, well, you're part of the solution. Okay, then be part of the solution. But if you're not part of the solution, which means you allow the problem to go on, then you become part of the problem. So what you need to do is to open your mouth, say something about what you see that is not going right. The church, to finish, let me tell you something, what you do, on ne pas penser de l'église. L'église, son business lié. OK? Même si on va dans McDonald's, on paye pour un bon Big Mac. Ou à l'église, on paye 10 microphones pour un bon service. You understand that? Et ce n'est pas pour ça qu'on a galonné ou besoin de service. Et service qui a une valeur pour le baou. C'est pour ça qu'on paye 10 microphones pour jouer un service. Pour tuer nous, pour instruire, pour former, pour diriger, pour orienter, pour aider dans la vie. Et pour ça, on bail service, on bail comme pour un bon service. Si on ne pas jouer un service, on va pas pas comme encore. Allez, non, just buy. I can come. But you get service. So yeah, I'm getting my money, that's for sure. So I'm saying to you, speak up. And if you spend your money the wrong way, go spend it somewhere else. I don't care if you don't bring money to my church. If you don't get service from my church, go somewhere else where you get service, give the money to that church. You must receive service for the money you give it. Even God understands that when He put the system in place. You must receive service. And when you get service, open your mouth and speak up. Speak against the elder. Speak against the pastor. Speak against the system. Say, I need service from you. I need better treatment from you. And so call the number Dr. Pierre give you. Google it. Find it. Do something. Speak up, but do not stay in that situation. And go to a shooting range. Well, I mean, sous un document, un pied cabrit, ou acheter un pied cabrit à tirer, I don't know. Parce que Dr. Belizaire dit, d'accord, Dr. Belizaire dit, pour message ou à force, il faut que nous ayons un pied cabrit qu'on a renforcé. La paix mondiale avant. Well, are you going to work for me, system? Anytime now. Okay. Nope.